안녕하세요. 파생금융상품연구 두 번째 주를 맞이했습니다. 어, 이번 주에는 다룰 내용이 금융의 기초라고 되어 있는데 이건 본격적으로 이제 파생금융상품에 대해서 이야기를 하기 전에 필요한 기본적인 금융 지식에 대해서 복습하는 그런 시간을 이번 한 주 동안 진행하도록 하겠습니다. 왜 이렇게 하느냐 하면 내 경험상 대부분의 학생들은 수업이 끝나면 모든 걸 다 잊어버려요. 그죠? 여러분도 그렇지 않나요? 어떤 수업이 끝나면 그 수업에서 한 학기 동안 배웠던 내용을 다 잊는 경향이 있어요. 잊어버리는 경향이 있어요. 그래서 학생들을 대상으로 해서 그 어떤 특정 부분을 가르치고자 할 때 요런 부분은 어떤 수업에서 들었지 않느냐 이렇게 질문을 하면 100명 중에 한두 명 정도만 배웠다라는 걸 기억을 하고 있고 나머지 학생들은 배웠는지조차도 몰라요. 그렇기 때문에 이렇게 금융의 기초라는 그 장을 따로 만들어서 우리 본격적인 수업을 하기 전에 복습하는 시간을 갖게 됐습니다. Hello, welcome to the second week of our class, Financial Derivatives. Before we directly enter our main discussion of financial derivatives, in lecture 2, in the second week of our semester, we'll briefly review what we have already learned in some other previous finance classes to fully understand financial derivatives. This is totally based on my personal experience. From my personal experience, students tend to forget everything just after they finish their class. Maybe you understand. Maybe you are one of those students. If I ask a student in teaching some important concepts, mostly I need some previous knowledge of the students. So I ask students whether they have learned these concepts in some previous classes, but mostly only 1 to 2% of all the students that have experienced in the past tend to say yes, and they tend to remember what they have learned in the past. But most of the other students, 99 to 98% of all the students tend to even do not remember whether they have ever heard about those concepts or not. So that's why I prepared this section, the independent chapter, to review what you have already mastered in the previous finance class. 자, 먼저 금융시장에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 금융시장은 자금의 수요와 공급이 만나는 시장을 금융시장이라고 해요. 자금이라고 하면 돈이죠. 돈의 수요와 공급이 만나는 시장을 금융시장이라고 한다. 근데 이 금융시장이라는 거는 기준에 따라서 여러 가지로 분류를 할 수가 있을 텐데, 먼저 자금의 수요와 공급을 매개하는 주체에 따라서 간접 금융시장과 직접 금융시장으로 나눌 수가 있어요. 간접 금융시장과 직접 금융시장으로 나눌 수가 있다. 자금의 수요자, 돈이 필요한 사람과 자금의 공급자, 돈을 투자하는 사람 사이에 누가 중간에 개입을 해서, 혹은 무엇이 중간에 개입을 해서 그러한 수요와 공급이 서로 만나느냐에 따라서 간접 금융시장과 직접 금융시장으로 나뉘게 되는데, 간접 금융시장에서는 자금의 수요자와 공급자 사이에 금융기관이 개입을 하게 돼요. 은행, 대표적으로 은행이죠. 은행을 필두로 해서 그 보험사 같은 이런 금융기관이 중간에 개입을 해서 자금의 공급자는 이 금융기관들에 대해서 어떤 그 예금을 한다거나 투자를 한다거나 보험료를 낸다거나 이런 형태로 해서 자금을 공급을 하게 되고, 자금의 수요자들은 이 은행으로부터 돈을 빌리거나 혹은 보험사가 갖고 있는 그 기금으로부터 투자를 받는다거나 하는 형태로 해서 자금의 수요와 공급이 만나는 그런 시장을 간접금융시장이라고 한다. 왜 간접금융
그 금융기관이 중간에 개입을 했을 경우에 간접 금융시장이라고 하느냐면, 이 경우에는 수요자와 공급자가 직접적으로 거래를 하지 않죠. 그죠? 자금의 공급자는 이 금융기관과 거래를 하고, 자금의 수요자 또한 이 중간에 개입한 금융기관과 거래를 하기 때문에 실질적인 자금의 공급자와 자금의 수요자는 서로를 만날 필요도 없고 서로 거래를 하지 않아요. 그래서 자금의 수요와 공급이 간접적으로 만나는 시장이다라고 해서 간접 금융시장이라고 부른다. 영어로는 indirect financial market이라고 부른다. 직접 금융시장은 자금의 수요자와 공급자가 직접 만나서 자금을 주고받는 그런 시장을 이야기를 하는데, 이때 매개가 되는 거를 증권이라고 하죠. 증권 혹은 유가증권이라고 하는데, 증권 혹은 유가증권은 경제적 가치가 있는 증서를 의미를 해요. 경제적 가치가 있는 증서. 그거를 증권이라고 하는데, 이 증권을 서로 사고 파는 형태로 자금의 수요자와 공급자가 거래를 하게 되는, 그래서 자금의 수요와 공급이 서로 만나게 되는 그런 시장을 직접 금융시장이라고 한다. 그래서 다른 말로는 증권이 거래되는 시장이다 라고 해서 증권시장이라는 말도 사용을 합니다. 그래서 증권을 발행을 해서 파는 쪽, 증권을 발행해서 파는 쪽이 자금의 수요자예요. 자금이 필요하기 때문에 증권을 만들어서 팔아서 생긴 그 돈이 그 증권의 발행자한테로 들어가게 되기 때문에 증권의 발행자가 곧 자금의 수요자가 되고, 이 증권을 사는 사람, 이 증권을 사서 증권에 투자하는 사람은 증권 가격을 지불하고 증권을 획득하기 때문에 그 지불한 금액이 증권 발행자한테로 흘러가게 되는, 그래서 증권에 투자하는, 증권을 매수하는 사람이 자금의 공급자가 되는 그런 시장이 바로 직접 금융시장이라고 할 수가 있겠습니다. 직접 금융시장은 발행시장과 유통시장으로 나눌 수가 있어요. 발행시장과 유통시장으로 나눌 수가 있다. Primary market과 secondary market으로 나눌 수가 있다. 발행시장은 증권이 처음 발행될 때 한시적으로만 존재하는 시장을 발행시장이라고 한다. 증권의 대표적인 형태는 주식과 채권이 있겠죠. 물론 파생상품 뒤쪽에 금방 다시 이야기를 하겠지만, 주식, 채권, 파생상품 이 세 개가 대표적인 증권의 세 가지 형태예요. 근데 주식은 기업의 소유권을 균등 분할해서 판매하는 증권이에요. 그래서 삼성전자가 만약에 100주의 주식을 발행을 했다라는 이야기는 삼성전자라는 기업의 소유권을 100등분해서 100분의 1을 하나의 주식에 담아서 판매를 하는 거예요. 그게 삼성전자 주식을 의미를 하는 거예요. 그리고 채권은 뭐냐 하면, 삼성전자가 채권을 발행했다라는 이야기는 3년 만기로 10억 원, 액면 10억 원짜리 채권을 발행했다라는 이야기는 차용 증서예요. 차용 증서. 삼성전자가 발행한 그 채권을 들고 있는 사람은 삼성전자가 발행한 그 채권에 적혀 있는 대로 3년 후에 이 채권을 발행자인 삼성전자한테 제시를 하면 10억 원을 돌려받을 수 있는 그러한 권리를 담고 있는 증권이에요. 그리고 액면 이자율이라는 거 적혀 있어요. 그래서 만약에 액면 이자율이 10%다라고 하면 액면에 적혀 있는 그 가격, 원금, 그러니까 10억 원, 3년 후에 10억 원을 되갚는데 이자율이 10%다라는 이야기는 3년 후에 이 그 채권을 발행자인 삼성전자에게 제시를 하면 10억 원이라는 원금을 돌려받을 수 있는 권리를 담고 있을 뿐만 아니라, 매년 말에 이 원금의 10%만큼을 이자로 이 채권을 들고 있는 사람한테 발행자가 지급을 한다는 의미가 되는 거죠. 그런 게 채권이에요. 그래서 삼성전자 입장에서는 이 채권의 발행자이지만 사실은 채권을 팔아서 생긴 그 돈이 삼성전자에게로 흘러 들어가기 때문에 삼성전자는 그 채권에 투자하는 투자자로부터 돈을 빌리는 셈이 되는 거죠. 그래서 삼성전자가 주식을 발행을 하든 채권을 발행을 하든, 발행을 해서 받게 되는, 그러니까 판매를 해서 받게 되는 그 자금이 삼성전자로 흘러 들어가게 되기 때문에 삼성전자는 이 주식과 채권을 발행을 해서 자금을 모으는 자금의 수요자가 되는 거고, 이러한 삼성전자가 발행하는 주식과 채권에 투자한 투자자들은 삼성전자에 자금을 공급하는
공급자가 되는 셈이죠. 이때 증권의 발행은 증권사를 통해서 이루어지거든요. 증권사를 통해서 이루어지는데 증권사가 삼성전자로부터 그 100주의 주식의 발행을 위탁받았다라고 하면 삼성전자가 발행하는 100주의 주식을 특정 증권사 뭐 하나일 수도 있고 여러 개의 증권사일 수도 있고 얘 창구를 통해서 일정 기간 동안 일반 투자자들한테 판매를 해요. 그래서 일정 기간 동안에 한시적으로 특정 증권사 뭐 하나일 수도 있고 여럿일 수도 있고 얘 그 창구의 형태로 존재하는 그러한 시장, 한시적으로만 존재하는 그러한 시장, 증권이 발행될 때만 한시적으로 존재하는 그런 시장을 발행시장이라고 한다. primary market이라고 한다. 유통시장은 이미 발행된 증권이 투자자들 사이에서 서로 사고 팔리는 그러한 시장을 유통시장이라고 부른다. secondary market이라고 부른다. 쉽게 생각하면 발행시장은 책으로 치면 새 책이 팔리는 시장이에요. 새 책이 팔리는 시장이고 유통시장은 중고책이 팔리는 시장이야. 그래서 이미 출판사에서 새로운 책을 출판을 해서 그것을 소비자에게 판매하는 시장이 발행시장이라고 하면 소비자가 그 책을 사서 다 읽고 나서 다른 소비자한테로 되파는 그러한 시장이 바로 유통시장이 되겠죠. 따라서 당연한 이야기지만 발행시장이 직접 금융시장의 핵심이에요. 그죠? 발행시장이 직접 금융시장의 핵심이다. 왜냐하면 발행시장을 통해서 자금의 수요자가, 그러니까 증권의 발행자가 증권을 발행을 하게 되면 투자자가 그 증권을 사서 자금을 공급하게 되는 그런 역할을 하는 게 바로 발행시장이기 때문에 발행시장을 통해서 증권을 발행을 하게 되면 자금의 공급자로부터 자금의 수요자에게로 돈이 흘러들어가게 되는, 자금이 흘러들어가게 되는 그러한 기능을 하기 때문에 발행시장이 바로 직접 금융시장의 가장 핵심이 되는 부분이에요. 유통시장에서는 반면에 아무리 거래가 일어나더라도 이 자금의 수요자에게로 돈이 흘러들어가지가 않죠. 삼성전자가 100주의 주식을 발행을 했는데 발행한 그 100주의 주식을 누군가 샀을 거 아니에요. 100주의 주식을 뭐 50명의 투자자들이 샀다고 해봅시다. 50명의 투자자가 샀는데 그 투자자 중에 일부는 나는 삼성전자 주식을 더 이상 갖고 있고 싶지 않다. 이걸 현금으로 바꾸고 싶다. 라고 해서 유통시장에 가서 매매를 할 거예요. 사고 팔 거예요. 그래서 유통시장에서 그 사람이 사고 판다고 하더라도 그렇게 사고 판 그 대금은 결코 삼성전자에게로 흘러 들어가지가 않죠. 그래서 책도 마찬가지예요. 처음에 새 책이 팔리는 시장에서 소비자가 어떤 출판사의 책을 사게 되면 그 책값이 출판사에게로 흘러 들어가게 되지만 그렇게 해서 구매한 책을 중고 서점에서 아무리 거래를 많이 하더라도 소비자 간에 중고 시장에서 거래하는 그 자금이 출판사에게로 흘러 들어가진 않잖아요. 그죠? 그런 게 유통시장이다. 그래서 유통시장에서는 아무리 거래가 일어나더라도 자금이 수요자에게로 흘러 들어가는 그런 현상은 발생하지 않는다. 그런 특징이 있죠. 그래서 이러한 특징을 보고 지금은 그런 이야기를 하는 사람이 없지만 예전에는 이 증권시장이라는 거 이거 없애야 되는 거 아니냐 뭐 이런 이야기를 되게 많이 했었어요. 보통 눈에 보이는 게 유통시장이거든요. 발행시장은 아까도 이야기를 했듯이 한시적인 시장이에요. 증권이 발행될 때만 한시적으로 존재하는 시장이기 때문에 눈에 잘 안 보이고 유통시장은 상설시장이야. 그래서 여러분이 흔히 TV에서 보는 시장들 한국거래소, KRX, 한국거래소 혹은 뉴욕증권거래소 NYSE, 뉴욕 스탁 익스체인지 혹은 런던 증권거래소, 런던 스탁 익스체인지 이런 그 뉴스에 많이 나오고 실제로 거래가 일어나고 있고 상설 그러니까 9시부터 시작해서 3시 반, 4시까지 시장이 열리는 그 상설 시장의 형태를 띠고 있는 게 유통시장이기 때문에 사람들이 보통 보면 증권시장이라고 하면 보통 유통시장을 많이 지칭을 해요. 근데 이 유통시장에서 아무리 거래가 많이 되고 사람들이 증권 투자를 하고 주식을 사고 주식을 팔고 해도 그게 기업에게로 흘러 들어가지가 않거든요. 그래서 어떤 사람들은 이 주식시장, 증권시장 이거 그냥 도박판 아니냐.
주가가 오르면 누군가는 돈을 벌고 주가가 내리면 누군가는 돈을 잃고 뭐 그런 거. 그래서 주가가 오르느냐 내리느냐에 따라서 돈을 버는 사람도 있고 돈을 잃는 사람도 있고 그럴 뿐이지 여기서 거래하는 돈이 자금이 기업에게로 흘러 들어가지 않더라. 그래서 이 그 주식시장 이거 없애야 되지 않느냐 이런 이야기를 많이 하는데 그렇지 않아요. 왜냐하면 유통시장이 존재하지 않는다고 생각을 해보면 사람들이 발행시장에도 참여할 가능성이 낮아져요. 삼성전자에서 100주의 주식을 발행을 하는데 100주의 주식 중에 내가 10주를 샀다고 해봐요. 10주를 샀는데 그걸 되팔아서 현금으로 바꿀 방법이 없다면 그걸 되팔아서 현금으로 바꾸는 시장이 유통시장이잖아요. 그죠? 유통시장에 가서 다른 사람한테 팔아야 이 삼성전자 10주를 다시 현금으로 돈으로 바꿀 수가 있을 텐데 유통시장이 없다고 하면 삼성전자가 발행한 주식 10주를 샀는데 그거를 돈으로 바꿀 방법이 없어요. 그러면 애초에 발행시장에도 참여하지 않을 가능성이 높죠. 내가 삼성전자가 굉장히 좋은 기업이라는 걸 아는데 그 주식을 샀더니 그걸 다시 돈으로 바꿀 방법이 없더라. 그럼 왜 사겠어요? 그죠? 사람들이 주식에 투자하는 이유는 뭐겠어요? 지금 산 가격보다 주식 가격이 올랐을 때 되팔아서 돈을 벌고 싶어서 주식에 투자하는 거 아니에요? 근데 그러한 수단이 되는 그러한 그러니까 되팔 수 있는 수단이 되는 유통시장이 없다면 사람들이 애초에 발행시장에도 참여를 하지 않게 되겠죠. 발행시장에 참여를 하지 않게 되면 어떻게 돼요? 기업이 증권을 발행을 하더라도 자금의 수요자가 증권을 발행을 하더라도 그걸 사주는 사람이 없어질 거기 때문에 자금의 수요와 공급이 만나지 않게 되겠죠. 그러면 직접 금융시장 자체가 존재하기가 힘들어져요. 그래서 유통시장이 활성화되면 활성화될수록 그죠? 유통시장에서 거래가 활발하게 이루어지면 이루어질수록 사람들이 마음 놓고 쉽게 발행시장에 참여를 할 수가 있게 되기 때문에 유통시장의 경제적 의의는 발행시장을 활성화시켜줘서 직접 금융을 촉진한다는 게 바로 이 유통시장의 존재 의의가 되겠어요. 그래서 유통시장에서 거래가 일어나는 아무리 거래가 활발히 일어나도 그 자금이 기업에게로 직접 흘러 들어가지 않는다라는 이유로 이 증권시장을 없애야 된다라는 주장을 하는 사람이 있다면 유통시장을 없애야 된다라는 주장을 하고 있는 사람이 있다면 그런 이야기를 해주세요. 유통시장이 없다고 가정을 하면 발행시장도 성립할 수가 없다. 그래서 직접 금융 자체가 불가능해진다라는 걸 이야기를 해주면 되겠죠. 자, 유통시장은 또 크게 장내시장과 장외시장으로 나눌 수가 있어요. 장내, 장외 할 때 이 장은 시장을 의미해요. 시장. 정확히 이야기하면 거래소를 의미를 해요. 거래소. 그래서 장내 시장은 공식적인 거래소 조직이 존재해서 그 거래소 조직이 개설하는 시장 안에서 거래가 이루어지는 시장이다 라고 해서 장내 시장이라고 하고 영어로는 official market이라고 해요. 장외 시장은 over the counter market이라고 해서 이 거래소 밖에서 거래가 이루어지는 사적인 시장을 장외 시장이라고 한다. over the counter 할 때 이 카운터는 바로 거래소 안에 있는 거래가 이루어지는 그 카운터를 의미를 해요. 여러분이 증권 거래소를 방문을 해보면 지금은 다들 이 거래를 전산화 시켜가지고 컴퓨터로 거래를 하고 하기 때문에 그 의미가 없지만 예전에 그 손으로 거래를 할 때를 보면 다들 그 경매하듯이 그렇게 거래를 해요. 뭐 삼성전자 10주 한 주에 뭐 얼마에 사고 팔아요 그러고 막 이렇게 소리를 지르면서 그렇게 거래를 하거든요. 그렇게 거래를 했었기 때문에 그때는 카운터라는 게 있어요. 거래를 하게 되는 그러니까 사는 쪽과 파는 쪽이 그 카운터를 중심으로 해서 이렇게 카운터가 뭐 육각형이든 오각형이든 이렇게 책상 같은 게 육각형, 오각형으로 배열이 돼 있고 그걸 중심으로 해서 거래를 하게 된다고요. 그래서 그 카운터 밖에서 이루어지는 거래다. 그 시장이다. 라고 해서 장외 시장을 over the counter market이라고 불러요. 자, 아까도 설명을 했지만 증권의 유통시장은 발행시장을 활성화시켜서 직접 금융을 촉진시키는 역할을 한다. 이게 증권의 유통시장의 의의가 되겠다. 자, 금융시장을 또 다른 기준으로 분류를 하게 되면 거래되는 자금의 종류에 따라서 화폐시장, 자본시장, 그 다음에 자본시장은 크게 주식시장,
채권 시장으로 나눌 수가 있고, 파생상품 시장, 외환 시장 이렇게 분류할 수도 있어요. 거래되는 자금의 종류에 따라서. 먼저 화폐 시장을 보면, 화폐 시장은 만기가 1년 미만인 자금이 거래되는 시장을 화폐 시장이라고 부른다. 만기가 1년 미만인 자금이 거래되는 시장을 화폐 시장이라고 부른다. 만기란 무엇이냐 하면, 자금을 공급한 쪽이 그러니까 투자자죠. 자금의 공급자가 자금의 수요자로부터 투자한 자금을 회수하는 특정 시점을 만기라고 그래요. 자금의 공급자가 자금의 수요자한테 돈을 투자를 했잖아요. 투자한 거를 자금의 수요자가 되돌려주는, 그죠? 그래서 회수하게 되는 그러한 특정 시점을 만기라 그래요. 근데 그 만기가, 그죠? 돈을 투자한 시점에서부터 1년 이내에 만기가 도래하는 그러한 그러한 단기 자금이 거래되는 시장을 화폐 시장이라고 그러고, 만기 1년 이상의 장기 자금, 그걸 자본이라 그래요. 캐피탈이라고 그러는데, 장기 자본이 거래되는 시장을 자본 시장이라고 그래요. 자본 시장은 주식 시장과 채권 시장으로 나눌 수가 있어요. 주식은 아까도 설명을 했듯이 기업의 소유권을 균등 분할해서 증권으로 만든 걸 주식이라고 한다고 했죠. 그래서 이 주식을 들고 있는 사람, 주식은 영어로 스탁이라고 하기도 하고 쉐어라고 하기도 하는데, 이 주식을 들고 있는 사람을 주주라고 그래요. 주주. 스탁홀더 혹은 쉐어홀더, 주식의 주인, 주주라고 불러요. 주주. 근데 이 주식이 거래되는 시장을 주식시장이라고 하는데, 주식은 돈을 되돌려주지 않아. 주식은 만기가 존재하지 않아요. 주식은 기업의 소유권을 균등 분할해서 판 증권이기 때문에, 주식 한 주는, 삼성전자 같은 경우에 아까 100주를 발행을 했다고 했기 때문에, 삼성전자 주식 한 주는 삼성전자라는 기업의 소유권의 100분의 1을 나타내는 증권이잖아요. 그죠? 근데 그걸 삼성전자가 투자자들한테 팔면 만기가 없어요. 그걸 주식을 들고 있는 투자자들한테 다시 주식 가격을 지불해야 되는 그런 의무가 존재하지 않아요. 그래서 주식은 만기가 존재하지 않는다. 만기가 무한대이다 라고 볼 수가 있는 거죠. 그래서 만기가 무한대이기 때문에 기업이 존재하는 한 만기는 무한대이다. 그러니까 뭐 기업이 망하게 되면은 뭐 만기고 뭐고 의미가 없죠. 기업이 망하게 되면 기업의 소유권도 휴지 조각이 되기 때문에, 주식도 휴지 조각이 돼서 가치가 없어지는 거기 때문에, 기업이 망하지 않는 한 주식의 만기는 존재하지 않는다. 그래서 만기가 무한대다 라고 봐서 만기가 1년 이상의 자금, 즉 자본으로 볼 수가 있다. 그래서 주식을 발행을 해서 조달하는 자금은 만기가 무한대다. 즉 만기가 1년 이상의 장기 자본이다 라고 해서 주식시장도 자본시장의 한 종류로 볼 수가 있습니다. 채권시장은 아까 이야기를 했지만, 채권시장은 차용증서라고 그랬죠. 삼성전자가 채권을 발행을 했다라고 하면, 발행할 때 그 채권에 뭐가 적혀 있냐면 액면가, 원금이죠. 원금, 나중에 갚을 금액, 얼마를 갚겠다. 근데 만기, 그 원금을 언제 되돌려 주겠다. 그 다음에 이자율 뭐 10% 이렇게 되면 원금의 10%만큼을 매년 말에 이자로 지급을 해주겠다 라는 걸 적어서 팔아요. 팔면 그걸 사는 사람은 삼성전자에게 채권 가격을 지불을 할 텐데, 표면적으로 봐서는 이게 채권을 사고 파는 행위지만, 실질적으로 봐서는 삼성전자가 투자자로부터 돈을 빌렸다가 이자를 지급을 하고 3년 후에 원금을 갚는 형태가 되기 때문에, 그죠? 사실상 채권이라는 거는 차용증서를 증권으로 만든 거라고 볼 수가 있어요. 채권은 차용증서를 증권으로 만든 거라고 볼 수 있다. 그래서 채권은 만기가 존재를 하죠. 언제 이 빌린 돈을 되갚아 주겠다라는 만기가 존재를 하는데, 대개의 경우에 채권의 만기는 1년보다 길어요. 가장 많이 거래가 되는 채권이 3년 만기 채권이 가장 많이 거래가 되고, 뭐 그 이상의 채권들이 많이 거래가 되죠. 그러니까 1년 미만의 채권은 잘 거래가 되지 않는다. 그래서 채권 시장은 1년 이상의 장기 자금이 거래되는 시장이라고 해서 자본 시장의 일종으로 볼 수가 있다. 참고로
주식은 기업만 발행을 할 수가 있고, 채권은 기업만 발행을 하는 게 아니라 정부도 발행할 수도 있고, 공기업도 발행을 할 수도 있고, 공공기관도 발행할 수도 있고, 뭐 사단법인, 재단법인 뭐 이렇게 여러 단체가 발행을 할 수가 있는 게 채권이다. 주식을 이야기를 할 때 한 가지 주의를 해야 되는 거는 회사하고 회사 기업이라는 말하고 주식회사라는 말하고는 다른 말이에요. 영어로는 company firm 이라는 이 용어는 한국어로 기업 혹은 회사라는 의미인데, 그거는 나타내는 바가 이익을 추구하는 조직이란 뜻이에요. 이익을 추구하는 조직이란 의미고, 그러한 기업 혹은 회사 중에서 주식을 발행한 회사를 주식회사라고 불러요. 영어로는 corporation이라고 부른다. corporation. 그래서 주식을 발행한 회사를 주식회사, 즉 corporation이라고 하는데, 주식회사는 회사 혹은 기업의 한 종류일 뿐이야. 주식을 발행하지 않는 회사들도 많아요. 그죠? 개인 회사. 여러분이 만약에 여러분의 돈과 은행에서 빌린 돈으로 어떤 회사를 만들었다. 근데 주식을 발행하지 않았어요. 그랬을 경우에 그런 기업을 개인 기업이라고 그러죠. 여러분이 동업을 했다. 여러분 친구와 같이 두 명이 같이 동업을 해서 두 명이 낸 돈과 자금과 은행에서 빌린 돈으로 회사를 차렸다 라고 했을 경우에 그런 기업을 파트너십이라고 그러죠. 파트너십. 주식은 발행하지 않았어요. 그러니까 그런 영리를 추구하는, 이익을 추구하는 단체인 기업 중에서 주식을 발행한 기업만 주식회사라고 하고, 주식회사가 발행한 그 주식이 거래되는 시장이 주식시장이다. 채권은 꼭 기업만 발행할 수 있는 게 아니라, 그러니까 기업, 회사, 주식회사 이렇게 어떤 종류의 그 단체든지 간에 기업뿐만 아니라 정부도 발행할 수가 있고, 공공기관도 발행할 수도 있고, 다른 단체도 발행할 수 있는 게 채권이다. 그래서 그러한 채권이 거래되는 시장이 채권시장이고, 특히 기업, 회사가 발행한 채권을 회사채라고 하고, 국가가 발행한 채권을 국채, 그 다음에 공공기관이 발행한 채권을 공채라고 해서, 국공채든 회사채든 간에 가장 많이 거래되는 게 만기 3년짜리 채권이 가장 거래가 많이 이루어지죠. 자본시장의 일종이다. 그 다음에 파생상품시장이라는 게 있어요. 파생상품시장은 파생상품이 거래되는 시장을 파생상품시장이라고 그래요. 파생상품은 뭐냐라고 하면, 다른 자산의 가격에 그 가격이 연동돼서 결정되는 자산을 파생상품이라고 그래요. 다른 자산의 가격에 그 가격이 연동돼서 결정되는 자산을 파생상품이라고 그러고, 그러한 파생상품이 거래되는 시장을 파생상품시장이라고 부른다. 근데 파생상품의 경우에는 이게 만기가 대체로 1년보다 짧아요. 그렇다고 하더라도 이게 그냥 화폐시장으로 볼 수는 없는 게, 화폐시장처럼 그냥 돈 거래를 하는, 주고받는 그런 게 아니라 파생상품이라는 특수한 상품이 거래가 되기 때문에 이걸 화폐시장으로 분류할 수도 없고 자본시장으로 분류할 수도 없겠죠. 왜냐하면 만기가 짧거든. 만기가 1년보다 짧거든요. 그래서 파생상품 시장이라고 따로 분류를 해놨는데, 이 파생상품 또한 증권의 한 종류죠. 그래서 자본시장인 주식시장, 채권시장, 그리고 파생상품시장, 요 세 가지 시장을 묶어서 증권시장이라고 부르기도 한다. 주식시장, 채권시장, 파생상품시장을 묶어서 증권시장이라고 부르기도 한다. 그 다음에 마지막으로 외환시장. 외환시장은 Foreign Currencies Market인데, 외국환, 외국 돈이 거래되는 시장을 외환시장이라고 그래요. 그래서 한국 같은 경우에 한국의 통화는 원화잖아요. 원화. 그래서 원화를 가지고 외국환, 달러든 위안화든 등등 유로화든 간에 외국의 돈을 거래하는 시장, 그걸 외환시장이라고 그러고, 이 외환시장에서 매겨진 각 외국 통화의 가격이 바로 환율이죠. 환율. 원달러 환율이라고 하면 1달러에 몇 원이다 라는 의미가 돼서, 미국의 통화인 1달러가 한국의 원화로 가격을 매겼을 때 그 가격이 얼마인가 라는 걸 나타내는 게 바로 원달러 환율이 되겠죠. 그래서 외환시장에서 매겨진 외국 통화의 가격이 바로 환율이다.
그래서 거래되는 자금 종류에 따라서 1년 미만의 단기 자금이 거래되는 시장을 화폐시장, 1년 이상의 장기 자금이 거래되는 시장을 자본시장, 자본시장은 주식시장과 채권시장으로 더 나눌 수가 있고, 주식은 기업의 소유권을 균등 분할해서 만든 증권을 주식이라고 하고, 그러한 주식이 거래되는 시장을 주식시장이라고 하고, 채권은 차용 증서를 증권화한 건데 그러한 채권이 거래되는 시장을 채권시장이라고 한다. 주식은 만기가 존재하지 않는다. 다른 말로 이야기하면 기업이 존재하는 한 만기는 무한대이다. 그러니까 돈을 주식 투자한 돈을 그 주식 발행한 회사가 다시 돌려주는 그런 일은 발생하지 않는다는 거죠. 그렇기 때문에 만기 1년 이상의 장기 자본이라고 볼 수가 있어서 자본시장이라고 분류할 수가 있고, 채권 또한 만기가 1년 이상이 되도록 설정이 돼서 거래가 되는 경우가 많기 때문에 채권시장 또한 자본시장의 일종으로 볼 수가 있다. 파생상품시장은 파생상품이 거래되는 시장인데, 파생상품은 다른 자산의 가격에 그 가격이 연동돼서 결정되는 자산을 파생상품이라고 부른다. 외환시장은 외국 통화가 거래되는 시장을 외환시장이라고 부른다. 이렇게 이야기할 수가 있겠어요. Okay, now let's explain in English. A market where supply and demand of funds meet is called a financial market. What is fund? Fund is simply money, right? Fund means money. The supply and demand of money is met in a financial market. A market where supply and demand of funds meet is called a financial market. We can classify financial markets by how supply and demand of funds meet as follows. What medium intervenes in between supply and demand of funds determines whether the market is an indirect financial market or a direct financial market. Indirect financial market is a market where financial institutions intervene between the supply and demand of funds. The typical financial intermediary in indirect financial market is a bank, right? The depositor deposits their money in the bank. That's the supply of fund, and the bank loans the money to the demander of the funds, right? So bank intervenes between the supplier and the demanders of the funds, right? That's indirect financial markets. But the financial institutions here in the indirect financial markets is not confined to banks only. Financial institutions in this case can include insurance companies too. Consumers, the customers of the insurance companies tend to pay their insurance fees to the insurance companies, and insurance companies form a large kind of fund based on the fees that they gather from their customers, right? And then they invest those funds into somewhere else, some company, some projects, and so on. So through insurance companies, the supplier's money, the insurance fees, is invested into the demanders of the funds, specific projects or companies, right? So although banks are the typical financial institutions in the indirect financial markets, the financial institutions are not confined to banks only. They can sometimes include some other kinds of various financial institutions, for example, insurance companies. That's indirect financial markets. And direct financial markets means a market in which the suppliers and the demanders of funds meet by means of securities. Securities are nothing but just certificates of certain economic values. Typical securities include stocks and bonds. Stocks are securities that bear equal division of an ownership
of a corporation. For example, if Samsung Electronics issues 100 shares, 100 stocks, then that means Samsung Electronics divides its own ownership into 100 pieces, and one share of stock of Samsung Electronics holds 1/100th of the entire ownership of that company. That's stocks. So one share of Samsung Electronics, if Samsung issued 100 shares, means 1/100th of the ownership of Samsung Electronics. So it bears an economic value, right? 1/100th of the entire ownership of Samsung Electronics, right? So it's a certificate of certain economic value. So it's a security. That's a typical example. And another typical example is a bond. Bond is a certificate that certifies that the borrower of the money will pay a certain amount of money at a predetermined future point of time at a certain interest rate. For example, if Samsung Electronics issues a bond with face value 1 million Korean won with maturity 3 years from now and interest rate 10%, that means Samsung Electronics will pay 1 million Korean won in 3 years to the holder of the bond. And at the end of each year, before the maturity, Samsung Electronics will pay 10% of the face value, which is 1 million Korean won, to the holder of the bond. So it's nothing but just a certificate that certifies that Samsung Electronics will pay a certain amount of money to the holder of the bond in reward to borrowing a certain amount of money to the bondholder, right? If Samsung Electronics issues and sells a certain type of bond to an investor, that means that investor pays a certain amount of money to Samsung Electronics, right? And Samsung Electronics will pay interest at the end of each year until the third year, and then at the end of the third year, Samsung Electronics will repay a certain amount, which is the face value of the bond, to the investor, right? So it's bond bears a certain economic value, right? If you hold a bond of Samsung Electronics, that means you have the right to receive interest at the end of each year for 3 years, and you have the right to receive your face value at the end of the third year, right? That's so you can say that a bond of Samsung Electronics surely bears a certain economic value, right? So it is a typical example of security, right? So in direct financial markets, securities are traded. So by means of securities, supply and demand of funds meet. That's direct financial markets. So in other words, direct financial markets are sometimes referred to as securities markets because securities are traded. And direct financial markets can be further classified into primary markets and secondary markets. Primary markets are markets that temporarily exist only when a new securities are issued. For example, if Samsung Electronics issues 100 shares of stocks to the general public, then securities companies undertake those 100 shares for Samsung Electronics with some commission, and they sell for Samsung Electronics to the general public for, say, 1 month or 2 months. So, in that case, the primary market for 100 shares of Samsung Electronics only exists for 1 or 2 months until the securities market, until the securities companies sell out all the quantities, the 100 shares of Samsung Electronics, right? So primary markets are temporary markets where that only temporarily exists
where newly issued securities are sold to the general public. That's primary markets. And secondary markets are markets where once issued securities are traded among general investors. That's secondary markets. Once again, primary markets are temporary markets where newly issued securities are traded to the general public from the issuer of the securities, while secondary markets are markets where already issued securities are traded among the general public. So, of course, the primary markets form the core of the direct financial markets, right? You know, investors participating in the primary markets supply their funds to the issuer of the securities, the demander of the funds, right? So through primary markets, the general public's funds flow into the corporation or whatever entities that issues the securities, right? So the primary markets form a core of the very core of direct financial markets. However, in secondary markets, no fund flows into the issuer of the securities, right? So some people criticize the existence of secondary markets. Usually, primary markets are temporary, while secondary markets are markets that you daily see. For example, Korea Stock Exchange, New York Stock Exchange, London Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange. Those stock markets are secondary markets. Secondary markets are not temporary markets. They're permanent markets where you can, daily observe through TVs and newspapers and so on. So usually when non-experts of finance see the news on TV about the securities market, they usually read the articles on secondary markets of the securities, right? And they see that the secondary markets do not supply any funds to the companies, right? So sometimes they argue the secondary market should be abolished, right? Korea Exchange is not necessary, and London Stock Exchange is not necessary. They're like they think that those secondary markets are like giant casinos, right? Giant casinos. Sometimes if stock prices rise, then investors earn some money. Sometimes if they fall, then they lose their money and so on. So it looks like to them it looks like the people are gambling on the secondary markets, on the securities markets, right? However, that does not mean the secondary markets are not important. Let's think about this way. Let's assume that we do not have a secondary market. For example, in that case, if Samsung Electronics issues 100 shares of their stocks to the general public, then let's assume that you buy 10 shares of the stocks in primary markets of Samsung Electronics. And after a while, you figure out that you need cash to buy your car or to do something else, to buy your houses or to do something else, right? However, if we do not have any secondary market to resell those 10 shares of Samsung Electronics, then it's almost impossible to liquidate those shares, right? It is almost impossible to resell those shares to transform those shares into cash, right? So in that case, people will not want to participate in primary markets at all, right? Samsung Electronics is a good company, but once you purchase Samsung Electronics stocks, then you can never
ever be able to liquidate, resell those stocks to someone else to transform those shares into money, cash, right? Then you will not buy any of the stocks in primary markets, right? So the economic essence of secondary markets is to vitalize primary markets. If we have a very vital secondary markets in an economy, then investors will easily participate in primary markets because they can easily resell those securities in the secondary markets to liquidate their investment, right? So the economic role of secondary markets is to vitalize primary markets, as a result to promote direct finance through securities. That's the core economic function of secondary markets. So although primary markets forms the very core of direct financial markets, secondary markets are also important, because without secondary markets, people will not participate in primary markets at all. So that direct financial markets will not exist in that case. So the role of the secondary markets is to vitalize primary markets to promote direct financial markets as a whole. We can further classify secondary markets into official markets and over-the-counter markets. Official markets are markets that you watch on TV. Korea Stock Exchange, London Stock Exchange, New York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, and so on. Those markets are official markets where an organization called an exchange intervenes under a standardized rule and time and so on. An organization, right? That's an official market. And over-the-counter markets are markets outside the official markets. Here, the counter means the counter inside the exchange. If you enter an exchange, you can see some counters where traders can trade. Although the present trades are electronic trades in an exchange, those counters are not essential these days. However, in the past, when people yelled to trade their securities, counters were a necessity in an exchange. So over-the-counter markets means the markets outside the official markets, outside the exchange. So it is an unofficial markets. Okay. So we can classify financial markets by how supply and demand of funds meet. Like indirect financial markets, financial institutions intervene between supply and demand, while in direct financial markets, suppliers and demanders of funds directly trade their money through securities. And they can be classified into primary markets and secondary markets. And primary markets are markets where newly issued securities are traded, and secondary markets are markets where already issued securities are traded. And secondary markets can be further classified into official markets, which is opened by an official organization called an exchange, and over-the-counter markets are unofficial markets outside the exchange. And as I explained, secondary markets of securities vitalize their corresponding primary markets to further promote direct financing. So without secondary markets, primary markets may not exist at all. So that's the core essence of the role of secondary markets. And we can classify financial markets by the kind of funds they trade, like this. Money markets, capital markets, and capital markets can be further classified into stock markets and bond markets, and derivatives markets, and foreign currencies markets.
Money markets are markets where funds with maturity less than 1 year are traded. Money markets are markets where funds with maturities less than 1 year are traded. Maturity is the future time point at which the demander of the fund will refund the borrowed money to the supplier. That's maturity. And if the maturity is less than 1 year, it's a very short-term money, right? Short-term capital, short-term funds, right? So if such short-term funds are traded, then such markets are called money markets. And capital markets are markets where funds with maturities longer than 1 year are traded. And it can be classified into stock markets and bond markets. Stocks are securities that bears a certain proportion of the entire securities, entire ownership of a certain company, right? So the owner of the stocks are called stockholders or shareholders. Stocks and shares are interchangeably used. They're the same meaning, and stockholders or shareholders are the holders of the stocks. And markets where stocks are traded are called stock markets. And bond is a security that a borrower of money issues that specified how much to pay at maturity with certain interest rate, right? That's a bond. So markets where bonds are traded are called bond markets. Usually, stocks do not have maturities because if Samsung Electronics issues 100 shares to the general public, then Samsung Electronics does not have any obligation to refund the stock price to the general public, right? The general public pays the stock price in the beginning of the stock's issuance, but Samsung Electronics do not have any obligation to refund the money to the general public. So as long as Samsung Electronics exists, stocks do not have any maturities, or the maturity of the stocks is infinity, right? As long as the Samsung Electronics exists forever, right? So in that sense, the maturity of stocks is infinity, so that it is larger than 1. It is longer than 1. So we can classify stock markets as capital markets, where funds with maturity longer than 1 year are traded, right? And in case of bonds, maturities are usually longer than 1 year. Most commonly traded bonds are bonds with maturity 3 years. 3 years. Whether the bonds are issued by corporations, companies, or the government or the public institutions and so on, the financial institutions, most commonly traded bonds has maturity 3 years and longer, or longer, right? So usually bonds are capital. Bonds are traded in the form of capital with maturity longer than 1 year. So bond markets can also be classified as a capital market. Here, stocks are only issued by corporation, while bonds can be issued by various entities, including the government, the public organizations, and financial institutions, and corporations, and some other forms of companies and groups, and so on. Bonds can be issued by various parties. However, stocks are only issued by corporations. Usually, you should distinguish the term corporation from firm or company. The firm or the company means an organization that pursues a profit. An organization that pursues a profit can be called the company or the firm. And corporation is a company or a firm that issues stocks. So corporations are a certain kind of a firm or a company. So you should distinguish the firm. You should distinguish the term corporation from company or firm. Company and firm, they have the same meaning.
mean the organization that pursues profits, while corporation means a company or a firm that issues stocks. And derivatives markets are markets where derivatives are traded, and derivatives are securities whose prices are determined on the basis of the prices of the other assets, the other securities. That's derivatives. The definition of derivatives is not intuitive, right? So you may find it very complicated to hear the definition of derivatives, but as we proceed, you will easily realize what derivatives means. Anyway, the official definition of a derivative is that derivatives are assets or securities whose prices are determined on the basis of the other assets or securities. That's derivatives. And the markets where derivatives are traded are called derivatives markets. And foreign currencies markets are markets where foreign currencies are traded. The money in Korea is the Korean won, right? So from the Korean perspective, the foreign currencies include all the other foreign money, including the U.S. dollars and European euros and what else? Chinese yen, Chinese yuan and Japanese yen and so on, right? Those are foreign currencies. So the markets where foreign currencies are traded are called foreign currencies markets, right? So we can classify financial markets by the kind of funds that they trade, like money markets, capital markets, derivatives markets, and foreign currencies markets. And capital markets can be further classified into stock markets and bond markets. Money markets are markets where funds with maturity less than 1 year are traded. Capital markets are markets with where funds with maturities longer than 1 year are traded, and they can be classified into stock markets and bond markets. Stocks are securities that bears a certain proportion of the ownership of a certain company, and the markets where stocks are traded are called stock markets. And bond is a security that bears the conditions of loan, right? So markets where bonds are traded are called bond markets. And usually stocks do not have any maturity, because as long as the company, the issuance of the stock exists, they do not have any obligation to refund the stock price to the general public. So the maturity of the stock is eternity or infinity. So it is longer than 1 year. So stock markets can be classified as capital markets, and bonds usually have maturity longer than 1 year. Most commonly traded bonds tend to have maturity 3 years. So bond markets are also classified as capital markets in general. And derivatives markets, in case of derivatives, they tend to have maturity. However, a derivative's maturity is usually less than 1 year. However, they're different from just simple money. So we do not classify derivatives markets as money markets. However, because the maturity is shorter than 1 year, we cannot classify derivatives markets as capital markets. However, derivatives are securities. So stock markets, bond markets, and derivatives markets are often referred to as securities markets. Stock markets, bond markets, and derivatives markets are securities markets. Securities markets can be classified into stock markets, bond markets, and derivatives markets. And we have foreign currencies markets where foreign currencies are traded. 자, 이제 화폐 시간가치 문제에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 자, 화폐 시간가치 이야기를 하기 전에 먼저 퀴즈를 하나 낼게요. Now, let's talk about time value of money. And before we move on, we'll have a very interesting quiz. 다음 중 누가 형일까요? Who do you think is older? It's Wonbin, the Korean actor. 배우 원빈. And me. 그리고 저죠.
And as I mentioned last week, I was born in 1978. 지난주에 그 강의 소개를 하면서 이야기를 했듯이 저는 78년생이에요. 1978년생. 그러면 원빈은 몇 년생일까요? When do you think 원빈 was born? In what year do you think 원빈 was born? Do you think 원빈 is older than me or younger than me? 자, 원빈은 1977년생이에요. 원빈 was born in 1977, which means that 원빈 is older than me. 원빈이 형이에요. 원빈이 형이에요. 네, 충격적인가요? 서양 쪽, 그러니까 이 아시아권, 이 동아시아권 학생들이 아닌 경우에 이 동아시아 사람들이 어느 쪽이 나이가 더 많은지 분간하기 힘들지도 잘 모르겠어요. 근데 대개의 경우는 나보다는 원빈이 더 어려 보이죠. 그런데 사실은 원빈이 더 형이다. 뭐 이런 이야기를 써놨어요. If you're not an East Asian student, then you may have hard time in distinguishing who's older and who's younger. But in general, from the East Asian perspectives, Wonbin seems younger, but he's actually older than me, right? Anyway, 어쨌든 요걸 가지고 여러분이 내기를 했다고 해봅시다. Let's assume that you have a bet on this matter with your friend. Say 100,000 Korean won. 자, 10만 원을 걸고 내기를 했다고 해봅시다. The loser will have to pay 100,000 Korean won to the winner, right? 자, 진 쪽이 이긴 쪽에게 10만 원을 지불을 해야 되겠죠. 근데 진 쪽에서 이 10만 원을 지금 당장 주지 않고 지금 당장 돈이 없으니까 1년 후에 주겠다 라고 이야기를 했다 라고 해봅시다. 그러면 이 사람은 굉장히 똑똑한 사람이야. 그렇게 이야기한 이 진 사람은 굉장히 똑똑한 사람이에요. Let's say that the loser says that, well, I don't have that amount of money right now with me, so I can give you that money in a year. In a year. If he says that, then he or she, if he or she says that, then he or she is smart, right? Why? Why? 자, 물가 상승은 고려하지 않아요. We ignore inflation in this case. We ignore inflation in this case. In finance, we usually ignore inflation because, especially in dealing with financial derivatives, maturities of financial derivatives are less than 1 year, so it is meaningless to think about inflation, right? 자, 특히 이 파생금융 상품을 이야기를 할 때는 물가 상승, 인플레이션, 물가 상승은 무시를 해요. 왜냐하면 아까도 이야기를 했지만 파생 상품은 만기가 1년 미만이기 때문에 거래가 1년 미만의 짧은 기간 동안에 이루어지기 때문에 인플레이션을 고려하는 게 별로 의미가 없기 때문에 인플레이션을 고려하지 않아요. Even ignoring inflation, the 100,000 Korean won has different values, whether it is the present value or the value in 1 year. 자, 이 10만 원이라는 이 금액은 지금 지급을 받느냐 아니면 1년 후에 지급받느냐 하는 게 인플레이션, 물가 상승을 무시를 하더라도 가치가 달라져요. 가치가 달라져요. Why? 왜 그럴까요? It's because of the interest rate. 이자율 때문이죠. 이자율. 자, 지금 이자율이 1%라고 해봅시다. Let's assume that the interest rate, annual interest rate is 1%. 그러면 지금 10만 원을 받게 되면 그걸 은행에 1%의 이자율로 은행에 예금을 할 수가 있겠죠. 그러면 1년 후가 되면 그 금액이 얼마가 됩니까? 10만 원에 1%라고 하면 1,000원이죠. 1,000원. 그래서 1년 후가 되면 10만 1,000원이 되죠. Let's assume that you receive 100,000 Korean won right now and you can deposit that amount of money in the bank at the annual interest rate of 1%. Then in 1 year, you'll receive the principal 100,000 Korean won plus the interest payment of how much? 1% of 1% of the principal, which is 1,000 Korean won. So
the future value in 1 year of the present 100,000 Korean won is 100,000 Korean won. So it has a different value from 100,000 Korean won in a year, right? 자, 그래서 지금 지급을 받는 거하고 10만 원 지급받는 거하고 1년 후에 10만 원 지급받는 거하고는 전혀 다른 의미를 갖게 된다. 가치가 다르게 된다. 그런 게 바로 화폐 시간 가치예요. 그런 게 바로 화폐 시간 가치다. So if you receive 100,000 Korean won right now, then it is totally different from receiving that same amount of money in a year, because you can deposit that amount of money in the bank to earn interest. So even the same amount of money have different values depending on the time points that you evaluate that amount. That's time value of money. 자, 화폐 시간 가치라는 거는 동일한 금액이라도 시점에 따라서 달라지는 화폐의 가치를 나타내는 개념이다. 그런 의미예요. 방금 이야기했듯이. 그래서 연간 이자율 R로 1년에 한 번 이자 계산하는 경우를 봅시다. 자, 금융에서는 이자율은 연간 이자율로 계산을 해요. 연간 이자율의 의미는 뭐예요? 1년, 그러니까 은행에 예금을 했을 때 1년 후에 지급받게 되는 이자 금액 나누기 원금, 그 비율이 연간 이자율이에요. 연간 이자율. 은행에 1년 동안 그 예금을 해놨을 때 1년 후에 지급받게 되는 이자 금액 나누기 지금 예금하는 그 원금, 그 비율이 연간 이자율이에요. 법적으로 모든 나라에서 법적으로 이자율은 연간 이자율로 표시하도록 법적으로 정해져 있어요. 그래서 조심해야 돼요. 만약에 여러분이 돈을 빌리는데 이게 연간 이자율로 표시가 되어 있지 않다. 예를 들어서 지금 한국 같은 경우에 그 연간 이자율이 은행에서 돈을 빌릴 때 예를 들어서 4%다. 4%다. 이렇게 돼 있는데 여러분이 다른 어떤 그 대부업체, 그죠? 대부업체를 찾아갔더니 거기는 1%래요. 1%에 빌려주겠대. 그래서 와, 너무 유리한 조건에 빌릴 수 있다. 은행에서 빌리면 4%의 이자를 지급을 하고 빌려야 되는데 여기서 빌리면 1%만 지불을 하면 되네. 이렇게 생각하고 그냥 빌리면 안 돼요. 자세히 봐야 돼. 자세히 보면 간혹 그런 불법 그 대부업체들을 보면 그게 연간 이자율이 아니라 일간 이자율, 월간 이자율 뭐 이런 식으로 적어놓은 데가 있어. 아주 작게 표시가 나지 않게 그렇게 적어놓은 경우가 있어요. 그런 경우에 만약에 일간 이자율이 1%다 라고 하면 연간 이자율은 얼마가 되겠어요? 1년은 365일로 돼 있기 때문에 1% 곱하기 365 해서 365%가 돼요. 그래서 만약에 일간 이자율로 100만원을 빌렸다 라고 하면 이자로만 365만원을 갚아야 돼요. 그래서 100만원 빌렸다가 1년 후에 총 원금과 이자를 합쳐서 465만원을 갚아야 되는 그런 사태가 벌어지는 거죠. 그래서 조심을 해야 돼. 법적으로 모든 이자율은 연간 이자율로 표시하도록 되어 있다. 어느 나라든 마찬가지예요. 그래서 그걸 그렇게 표시하지 않았다라고 하면 그 곳은, 그 금융기관은 불법 금융기관이에요. 거기랑 거래를 하지 마세요. 그리고 금융에서는 모든 시간 단위는 연 단위로 한다. 연 단위로 한다. 그래서 뭐 만기까지 2달 남았다라고 하면 그거를 연 단위로 환산을 하게 되면 12분의 2년이 되는 거죠. 12분의 2년. 이렇게 연 단위로 모두 환산을 해서 다뤄야 돼요. 이론적으로 다룰 때. 그래서 이자율은 연간 이자율로 표시를 하고 법적으로 그렇게 돼 있고 금융에서 모든 시간 단위는 연 단위로 환산을 해야 된다라는 걸 주의를 해야 된다. 자, 여기 MT 플러스 1이라는 게 나오는데 여기서 M이라는 거는 money의 약자예요. M은 money의 약자다. T는 time의 약자예요. time의 약자. time의 약자고 현재 시점을 보통 이 small t로 나타내요. 현재 시점을 보통 small t로 나타내고 연간 이자율은 보통 R로 나타내요. interest rate. 그래서 rate에서 R을 갖고 온 것 같아요. 연간 이자율을 R로 나타내서 그래서 이 MT라는 금액을 은행에 1년 동안 예금을 해 두면 1년 후에 이 금액의 가치는 얼마가 되겠느냐, 1년 후에 원리금 합계는 얼마가 되겠느냐 하면 그거를 MT 플러스 1이라고 표시를 하면 MT 플러스 1은 MT에다가
이자가 붙어서 MT 곱하기 1 한 게 원금이고 MT 곱하기 R 한 게 이자 지급액일 거 아니에요. 그래서 MT 곱하기 1 플러스 R 해서 원금에 이자가 붙은 요만큼의 금액이 1년 후에 통장에 잔고로 남아있게 되겠죠. 그래서 MT 플러스 1은 MT 곱하기 1 플러스 R이 된다. 이걸 1년 더 묵혀놨어요. 그래서 2년이 지났을 때 통장에 그 잔액이 얼마가 되겠느냐 하면 그걸 MT 플러스 2라고 표현을 할 수가 있을 텐데 시간 단위는 연이에요. 그래서 T 플러스 2라는 거는 T 시점, 현재 시점에서 2년이 지난 시점을 이야기를 하는 거예요. MT 플러스 2는 MT 플러스 1에 다시 이자가 붙겠죠. 그래서 곱하기 1 플러스 R이 될 텐데 바로 위식에서 MT 플러스 1은 MT 곱하기 1 플러스 R이라고 했기 때문에 MT 플러스 1 대신에 MT 곱하기 1 플러스 R을 집어넣으면 요거는 MT 곱하기 1 플러스 R의 제곱이 되죠. MT 곱하기 1 플러스 R의 제곱이 된다. MT 플러스 3은 어떻게 되겠어요? MT 플러스 2에다가 다시 이자가 붙어서 곱하기 1 플러스 R이 될 텐데 바로 위식에서 MT 플러스 2는 MT 곱하기 1 플러스 R의 제곱이라고 했으니까 요 식으로 대체를 하게 되면 요거는 MT 곱하기 1 플러스 R의 3승으로 바꿀 수가 있어요. 요걸 보면 규칙이 보이지 않나요? 지금 이자 계산을 1년에 한 번만 하는 거예요. 이자 계산을 1년에 한 번만 하는 경우에 그죠? 제일 첫 번째 식을 보면 T 플러스 1 시점하고 T 시점하고 사이에 시간 차이가 얼마나 나나요? 1년 차이가 나죠. 근데 1년에 이자 계산을 한 번만 하니까 1 플러스 R을 한 번만 곱했죠. MT에다가 1 플러스 R을 한 번만 곱한 거예요. 두 번째 식을 보면 MT 플러스 2하고 MT하고 사이에는 T와 T 플러스 2년의 차이가 나는 거죠. 근데 2년 동안 1년에 한 번씩 이자 계산을 총 2번을 하기 때문에 1 플러스 R이 MT에다가 2번 곱해졌죠. 그래서 1 플러스 R의 제곱이 됐죠. 마찬가지로 MT 플러스 3과 MT를 비교를 해보면 T 시점과 T 플러스 3 시점에는 3년의 시간 차이가 있는데 이 3년 동안 1년에 한 번씩 총 3번 이자 계산을 했기 때문에 MT에다가 1 플러스 R이 3번 곱해져서 MT 곱하기 1 플러스 R의 3승이 되는 거죠. 따라서 일반화 시켜보면 미래의 특정 시점을 라지 T 시점이라고 할 때 M 라지 T는 M 스몰 t 곱하기 1 플러스 R의 라지 t 빼기 스몰 t 승이 된다는 걸 알 수가 있겠죠. 왜냐하면 스몰 t 시점, 현재 시점과 라지 t 시점 사이에는 라지 t 빼기 스몰 t 년이 있게 되고 1년에 한 번씩 이자 계산을 하게 되기 때문에 총 이자 계산이 라지 t 빼기 스몰 t 번 이자 계산이 일어나게 되겠죠. 그래서 MT에다가 1 플러스 R이 총 라지 t 빼기 스몰 t 번 곱해질 것이기 때문에 MT 곱하기 1 플러스 R의 라지 t 빼기 스몰 t 승이 된다. 그리고 요놈의 양변을 1 플러스 R의 라지 t 빼기 스몰 t 승으로 나누고 좌변 우변을 서로 바꾸게 되면 M 스몰 t는 M 라지 t 나누기 1 플러스 R의 라지 t 빼기 스몰 t 승이 된다 라는 걸 알 수가 있겠죠. 따라서 연간 이자율을 알고 있고 그 다음에 1년에 이자 계산 한 번을 한다는 사실을 알고 있으면 마지막에 있는 이 두 식을 이용해서 MT라는 현재 가치로부터 M 라지 T라는 미래 가치를 계산을 하거나 M 라지 T라는 미래 가치로부터 M 스몰 T라는 현재 가치를 계산할 수가 있게 된다. 그래서 서로 다른 시점에 있는 화폐 금액을 동일 시점으로 환산해서 비교를 할 수가 있게 된다. 그래서 현재 시점의 10만원과 1년 후 시점의 10만원을 비교를 하려면 현재 시점의 10만원을 1년 후의 금액으로 변환해서 1년 후에 10만원과 비교를 하던가 혹은 1년 후에 10만원을 현재 가치로 바꿔서 현재 10만원과 비교를 하던가 그런 걸 가능하게 해주는 게 바로 요 마지막에 있는 이 두 식이 될 것이다. 연간 이자율을 알고 1년에 이자 계산을 한 번 한다는 사실을 알게 되면 이 두 식을 이용해서 현재 가치로부터 미래 가치를 계산하거나 미래 가치로부터 현재 가치를 계산해낼 수가 있게 된다. 만약에 이자 계산을 1년에 n번 하게 되면 어떻게 될까요? 이자 계산을 1년에 n번 하게 되는 경우에는 이자를 한 번 계산할 때 적용되는 이자율은 n분의 r이 되겠죠. 예를 들어서 연간 이자율이 12%다 라고 하면 월간 이자율은 얼마가 되겠어요? 1년은 12달로 구성되어 있기 때문에 1%가 되겠죠. 12%를 12로 나눠서 1%가 될 거고 분기별 이자율은 12%를 4로 나눠서 3%가 될 거예요. 아까 얘기했듯이 일별 이자율이 1%면 그죠? 그럼 연간 이자율은 1년이 365일로 돼 있기 때문에 곱하기 365를 해서 365%가 된 것처럼 연간 이자율이 R이라고 하면 연간 이자율이 12%라고 하면 월간 이자율은 그죠?
연간 이자율을 12로 나눈, 왜냐하면 1년은 12달로 되어 있기 때문에 12로 나눈 1%가 될 것이다. 그래서 이자 계산을 1년에 n번 하게 된다고 하면 이자를 한 번 계산할 때 적용되는 이자율은 r을 m으로 나눈 n분의 r이 될 것이고, 이자를 총 계산한 횟수는 얼마가 될까요? 라지 t 빼기 스몰 t년 동안 이자 계산은 총 몇 번 일어나느냐 하면 1년에 n번씩 일어날 거기 때문에 m 곱하기 라지 t 빼기 스몰 t 번 일어나게 되겠죠. 따라서 화폐 시간 가치를 계산하는 공식은 이렇게 바뀔 거예요. m 라지 t는 m 스몰 t 곱하기, 자, 이자 계산을 한 번 할 때마다 1 플러스 n분의 r이 곱해지는데 t 시점과 라지 t 시점 사이에는 총 라지 t 빼기 스몰 t 년이 존재하게 되고, 이 두 시점 사이에 총 이자 계산 횟수는 m 곱하기 라지 t 빼기 스몰 t 승이기 때문에 1 플러스 n분의 r이라는 요게 총 m 곱하기 라지 t 빼기 스몰 t 번 곱해져야 되기 때문에 mt 곱하기 1 플러스 n분의 r에 m 곱하기 라지 t 빼기 스몰 t 승이 곱해진 것이 바로 m 라지 t 시점에서의 이 금액의 원리금 합계 가치가 될 것이다. 그래서 요거를 양변을 1 플러스 n분의 r에 m 곱하기 라지 t 빼기 스몰 t 승으로 나눠준 다음에 좌우를 서로 바꿔주면 m 스몰 t는 m 라지 t 나누기 1 플러스 n분의 r에 m 곱하기 라지 t 빼기 스몰 t 승이 될 거다. 그래서 요 두 식을 이용을 하게 되면 연간 이자율이 r이라는 사실과 1년에 n번 이자 계산을 한다는 사실만 알게 되면 이 두 식을 이용해서 mt로부터 m 라지 t를 구하거나 m 라지 t로부터 m 스몰 t를 구해내는, 그래서 현재 가치로부터 미래 가치를 계산하거나 미래 가치로부터 현재 가치를 계산해낼 수가 있게 된다. 그래서 이 두 식을 이용을 하게 되면 서로 다른 시점에 있는 금액을 동일 시점으로 환산을 해서 가치를 비교를 할 수가 있게 된다라는 거죠. 자, 그 다음에 상수 E와 지수함수라는 개념이 등장을 해요. 상수 E와 지수함수라는 게 등장을 하게 된다. 자, 여기서 콜론하고 이퀄 되어 있는 것은 정의상 같다라는 의미예요. 정의상 같다. 같도록 정의되었다. 같도록 뜻을 정했다. 같은 걸로 정했다라는 의미예요. 자, 그래서 E는 1 플러스 n분의 1의 n승의 극한을 취해서 n을 무한대로 보내고요. 무한대로 간다. n이 무한대로 간다. 리미트 n이 무한대로 간다. 이 의미는 n을 무한히 크게 만든다라는 의미예요. 그죠? 그래서 1 플러스 n분의 1의 n승에서 n을 무한히 크게 만든 것을 E라고 정의한다. 이런 의미고, 그 다음 밑에 있는 거는 E의 x승은 1 플러스 n분의 x의 n승에서 n을 무한히 크게 만든 놈을 E의 x승이라고 정의한다. 뜻을 정한다 라는 의미예요. 이걸 왜 하느냐 하면 화폐 시간 가치 개념을 좀 더 뭐라 그래야 되나, 극한으로 밀어붙이기 위해서 그런 거예요. 극한으로 밀어붙이기 위해서. 좀 이따가 보면 알 거예요. 이때 이 E는 무리수예요. 2.71828 어쩌고 저쩌고 하는 무리수이다. 무리수이고, 요런 성질을 갖고 있다. 실수 A에 대해서 A분의 1은 A의 마이너스 1승이 되고, A의 X승의 Y승은 지수를 두 개 곱해서 A의 XY승으로 한꺼번에 적을 수가 있죠. 실수 A에 대해서 A분의 1은 A의 마이너스 1승으로 적을 수가 있고, A의 X승의 Y승은 A의 XY승이라고 적을 수가 있다. 요런 성질이 있다. 요 성질을 이용을 해서 뒤에 이야기를 뭐 할 게 있어서 요걸 적어 놓은 거예요. 그 다음에 요 지수함수의 그래프는 요렇게 생겼어요. 요렇게 생겼어. 그래서 x가 커짐에 따라서 이 지수함수는 이 x승이라는 요 함수는 무한히 증가하는 요런 빨간색 곡선으로 생겼고, 이때 y절편은 1이다. y절편은 1이다 라는 걸 이 그림을 통해서 알 수가 있어요. 요렇게 생겼어요. 자, 요걸 알고 있는 상태에서 자, 화폐 시간 가치로 돌아가서 아까는 1년에 n번 이자 계산을 하는 경우를 이야기를 했었는데, 이번에는 매 순간순간 이자 계산을 해서 1년에 무한대번 무한히 많이 이자 계산을 하게 된다면 어떻게 될 것인가. 그런 경우에는 이렇게 쓸 수가 있을 것이다. 일단 1년에 n번만 이자 계산을 하는 식을 적어 놔놓고 거기서 그 n번의 m을 무한히 크게 만들어 버리면 될 것이다 라는 거죠. 그래서 mt 곱하기 1 플러스 n분의 r에 m 곱하기 라지 t 빼기 스몰 t승 이라는 요식은 1년에 n번 이자 계산을 할 때 라지 t 시점에서의 미래 가치인데, 이때
m을 무한대로 보내봐요. 그래서 극한을 취해서 리미트 m이 무한대로 가는 걸로 이렇게 취해버리면 이게 바로 1년에 매 순간순간 이자 계산을 해서 1년에 무한대분 이자 계산을 하는 경우에 미래가치 m 라지 t 값을 나타내는 식이 되겠죠. 근데 요거를 극한의 성질을 이용해서 조금 변형을 해보면 리미트의 성질에 의하면 리미트 밑에 있는 요 m, 스몰 m이라는 요 변수하고 관련 없는 것들은 전부 극한 밖으로, 리미트 밖으로 빼낼 수 있다는 그 성질이 있어요. 극한의 이 변수, 우리 경우에는 요 스몰 m이라는 요 변수와 관계없는 것들은 전부 극한 밖으로 빼낼 수 있다는 그런 특징이 있어요. 그래서 빼내보면 이렇게 쓸 수가 있어요. m 스몰 t라는 거는 스몰 m하고 관계가 없기 때문에 극한 밖으로 빼냈고, 그 다음에 이 지수 부분에 m의 라지 t 빼기 스몰 t승이라고 되어 있는데 라지 t 빼기 스몰 t는 m하고 관계가 없는 값이죠. 그래서 그거를 빼낸 거예요. 밖으로 빼낸 거예요. 앞에서 봤던 두 번째 성질을 이용해서 밖으로 빼낸 거예요. 이렇게 빼내고 보니까 대괄호 안에 있는 놈이 의미가 뭡니까? 그죠? 요 정의, 이 x승의 정의에 의하면 이게 2의 r이라는 걸 알 수가 있겠죠. x 대신에 r이 들어갔을 뿐이죠. 그죠? m 대신에 n이 들어가고 x 대신에 r이 들어갔을 뿐이죠. 그래서 이 대괄호 부분은 다른 형태로 그 지수함수의 정의에 의하면 2의 r승으로 적을 수가 있고, 그 다음에 지수의 성질에 의해서 요 지수 두 개가 따로 되어 있는 부분은 서로 곱해서 한꺼번에 적을 수가 있다. 그래서 mt 곱하기 2의 r 곱하기 라지 t 빼기 스몰 t승으로 적을 수가 있다. 그래서 m 라지 t는 m 스몰 t 곱하기 2의 r 곱하기 라지 t 빼기 스몰 t승으로 적을 수가 있고, 양변을 2의 r 곱하기 라지 t 빼기 스몰 t승으로 나눠주게 되면 m 스몰 t는 m 라지 t 나누기 2의 r 곱하기 라지 t 빼기 스몰 t승으로 쓸 수가 있고, 요거는 그 a분의 1은 a의 마이너스 1승이라고 적을 수 있었잖아요. 요거는 다르게 적으면 m 라지 t 곱하기 2의 r 곱하기 라지 t 빼기 스몰 t승의 마이너스 1승 이렇게 적을 수 있는데, 마이너스 1승하고 요 r 곱하기 라지 t 빼기 스몰 t승하고 한꺼번에 적게 되면, 그죠? 성질 2를 이용을 하게 되면, 그러면 m 라지 t 곱하기 2의 마이너스 r 곱하기 라지 t 빼기 스몰 t승으로 적을 수가 있다. 그래서 m 라지 t는 연간 이자율 r로 매 순간 이자 계산을 해서 1년에 무한대분 이자 계산을 하는 경우에 m 라지 t는 m 스몰 t 곱하기 2의 r 곱하기 라지 t 빼기 스몰 t승으로 적을 수가 있고, 그 다음에 m 스몰 t는 m 라지 t 곱하기 2의 마이너스 r 곱하기 라지 t 빼기 스몰 t승으로 적을 수가 있다. 그래서 매 순간 이자 계산을 한다는 사실과 연간 이자율만 알게 되면 이 두 식을 이용해서 현재 가치인 mt로부터 미래 가치인 m 라지 t를 구하거나, 혹은 m 라지 t 미래 가치로부터 현재 가치 m 스몰 t를 구해낼 수가 있게 된다라는 거죠. Okay, now let's explain in English. As I said, time value of money means different values of the same amount of money depending on the time point at which the amount is evaluated. As we have already examined, the same amount of 100,000 Korean won can have different values whether it is evaluated right now or in a year, right? Because if you receive 100,000 Korean won right now, you can deposit that money in the bank to earn interest, right? So, the present value of 100,000 Korean won in a year will be larger than 100,000 Korean won, right? So, it is larger than 100,000 Korean won in a year, right? That's time value of money. If the interest calculation occurs once a year at an annual interest rate R, okay. In finance, all time unit is a year. All time unit, unless otherwise specified, is a year. So when you deal with any financial theoretical formula in finance, you should note that the time unit is a year. So in inputting your concrete value into your equation, you should transform your value into a certain year. You should transform the unit of time into year. For example, if a security has a maturity 2 months from now, that means it has a maturity 2/12
year, right? If you transform 2 months into year, then it is 2 over 12 years, right? And all interest rates are legally forced to be expressed in terms of annual interest rate. Annual interest rate. All the countries in the world has a financial law to force any financial trades specify interest rates in the form of annual interest rate. So if you find some financial institution that specifies interest rate in the form of daily interest rate or monthly interest rate, then you should not trade with those financial institutions because they're illegal. So all interest rates are expressed in terms of annual interest rate, annual interest rates legally. For example, in Korea, the interest rate that applies to loan, if you want to borrow a certain amount of money from the bank, you should bear the annual interest rate of 4%. However, if you find an interest rate lower than that a certain financial institution offers, say 1%, so you'll be very happy to borrow the same amount of money from that financial institution, right? But in that case, you should be cautious about whether that interest rate is annual. If 1% of interest rate is daily interest rate, then if you transform that interest rate to the annual interest rate form, then it will be the annual interest rate for daily interest rate of 1% will be 365%, right? 1 year consists of 365 days. So in transforming the daily interest rate of 1% to the annual interest rate, you should multiply 365 days, right? So in that case, if you borrow 1 million Korean won right now, then in a year you should pay only as interest 365 million Korean won. So principal plus interest in that case should be 4,065,000. Okay. 4,065,000. Is that right? 4,650,000 Korean won, right? Yeah. If you borrow 1 million Korean won, then the interest amount will be in a year 3,650,000 Korean won. So in total, you should repay as much as 4,650,000 Korean won. That's huge, right? You should be cautious whether the interest rate is expressed in terms of the annual interest rate. It is legal, right? So if you find out such a financial institution, then such a financial institution that that expresses their interest rate in the form of daily interest rate or monthly interest rate, other than the annual interest rate, then you should not trade with those financial institutions. Okay, anyway. Annual interest rate is often represented by letter R. I think it's from the word rate, interest rate. We have 2 R's. Interests, we have 1 R there, and rate, we have another R there. So R is from interest rate. We have 2 R's, and often we represent the money, a certain amount of money, with the letter M, representing money, right? And time is usually expressed in the form of index T, representing time. So MT represents a certain amount of money at time T, at time small t. Usually small t represents the present time point. Usually small t represents the present time point. So M small t
means a certain amount of money, the present value of a certain amount of money at present. And MT plus 1 is the value of MT in a year. As you see, the time value here is a year, so the time value a year after is represented by MT plus 1, right? MT plus 1 is MT times 1 plus R, right? Because in a year you will have your principal, which is MT, plus interest payment, which is MT times R. Annual interest rate is nothing but a ratio of interest payment, annual interest payment, which is paid at the end of each year, over the principal amount. Annual interest payment amount paid at the end of each year over the principal amount. That's annual interest rate. So MT times R represents the interest payment. MT times 1 means the principal. So MT times 1 plus R is the value that you will get if you deposit as much as MT in a bank, right? Your certificate of deposit will represent your the bank account amount of MT plus 1, which is MT times 1 plus R, right? What about if you deposit that amount of money 1 year further, right? 1 year further. Then MT plus 2 should be equal to MT plus 1 times 1 plus R. However, in the previous equation, you can see that MT plus 1 equals MT times 1 plus R. So we can replace MT plus 1 with MT times 1 plus R, so that we can re-express that equation as MT times 1 plus R squared, right? MT times 1 plus R squared. Likewise, MT plus 3 is equal to MT plus 2 times 1 plus R, right? However, from the previous equation, we can see that MT plus 2 can be replaced by MT times 1 plus R squared, so that we will have MT times 1 plus R cubed, right? Let's find out the rule, right? The interest calculation occurs once a year, and look at the first equation. The time point t and time point t plus 1, between time t and time t plus 1, we have 1 year. And because the interest rate calculation occurs once a year, for the 1 year, we have only one interest calculation. So we can multiply 1 plus R only once to obtain MT plus 1, right? However, look at the second equation. Between time t and time t plus 2, we have 2 years. And interest calculation occurs once a year, so that between t and t plus 2, we have 2 interest calculations. So we will eventually multiply 1 plus R twice to MT, so that we will have MT times 1 plus R squared to obtain MT plus 2, right? Look at the third equation. Between time t and time t plus 3, we have 3 years, and interest calculation occurs only once a year, so that we should multiply 1 plus R 3 times to MT to obtain MT plus 3. So MT plus 3 should be equal to MT times 1 plus R cubed, right? So in general, M large T, which is a certain future time point, M large T should be calculated as MT times 1 plus R large T minus small t, right? Between time small t and time large T, we have large T minus small t years, and the interest calculation occurs only once a year. The total number of interest calculations between time small t and time large T is large T minus small t, right? That means in order to obtain the principal and interests, we should multiply 1 plus R large T minus small t times 2m small t, which is the present value of the money, right? To obtain the future value of the money, m large T.
And we divide both sides with 1 plus r to the large t minus small t, and replace and exchange the both sides. We will have this equation. M small t should be equal to m large t over 1 plus r to the large t minus small t, right? So as long as we know that interest calculation occurs only once a year and the annual interest rate is r, then using the last two equations, we can convert the present value of money m small t to the future value of money at time large t, which is m large t, using the first equation, or we can transform the future value of money m large t to the present value of m small t using the second equation, right? So using these two equations, we can, compare the different amount of money at different time points. For example, the 100,000 Korean won at present and in a year, right? We can compare those two money amounts by converting one of the two into the other time point, right? We can obtain the present value of the future 100,000 Korean won, and we can compare it with the present 100,000 Korean won, or we can convert the present 100,000 Korean won to the future value in a year, and then compare that value with future 100,000 Korean won in a year, right? Because they have different time values. In order to compare different amounts of money at different time points, we should convert either of the two in comparison to the other time points, right? To the value in the other time points. What if the interest calculation occurs m times a year at annual interest rate r? Then the interest rate for one cycle of interest calculation should be r over m. For example, if the annual interest rate is 12%, what is the monthly interest rate? 1%, right? Because 1 year consists of 12 months. If the annual interest rate is 12%, then the monthly interest rate will be 12% divided by 12, which is 1%, right? What about quarterly interest rate? We have 4 quarters in a year, so if the annual interest rate is 12%, the quarterly interest rate is 12% over 4, which is 3%, right? And as we have already dealt with, if the daily interest rate is 1%, then the annual interest rate is 365%, because 1 year consists of 365 days, right? Likewise, if the interest calculation occurs m times a year and the annual interest rate is r, then the interest rate for one cycle of interest calculation should be r over m, right? And the total number of interest calculation between time small t and time large t in that case should be m times large t minus small t, right? Because interest calculation occurs m times a year and we have large t minus small t years. So the total number of interest calculations between these two time points should be m times large t minus small t, right? So we will have this kind of time value of money equation, right? Whenever the interest calculation occurs, we will multiply 1 plus r over m to m small t, right? If the present value of money is m small t, if the first interest calculation occurs, then we will multiply 1 plus r over m to m large t, right? M small t, right? And if we have the second interest calculation, we will further multiply 1 plus r over m to this value, right? Likewise, until time large t, we have large t minus small t years, and we have interest calculations that occurs m times a year, right?
So the total number of interest calculations between time small t and time large t will be m times large t minus small t, right? So in obtaining the principal and interest from m small t, we should multiply 1 plus r over m times large t minus small t times 2 m small t to obtain m large t, right? That's how we obtain this kind of equation. And if we divide both sides of the equation with 1 plus r over m to the m times large t minus small t, and exchange both sides, we will obtain this equation, right? M small t should be equal to m large t over 1 plus r over m to the m times large t minus small t, right? So here again, as long as we know the number of interest calculations per year and the annual interest rate, then using these two equations, we can convert the present value m small t to future value m large t, or the future value m large t to the present value using these two equations, right? Okay. And before we think about the case in which the interest calculation occurs infinitely at every moment, so that the number of interest calculations per year approaches to positive infinity, we should define some mathematical quantities. I think you already know these definitions, but because this is just a review session, we will briefly review those concepts mathematically. Here, colon equals means to be equal by definition, which means it is defined to be equal. And as you see here, limitation n approaches to positive infinity means that n gets greater and greater. So here in the first equation, in the definition of the first equation, we can see that 1 plus 1 over n to the nth, when n gets larger infinitely, larger and larger, then it is defined to be e, right? The equation 1 plus x over n to the nth, when n gets larger and larger, is defined to be e to the x. That's the definition of constant e and the exponential function. And e is 2.71828 and so on, and it never ends. It is an irrational number. And we will utilize the two properties for this function. For a real number a, 1 over a is equal to a to the negative first. 1 over a is equal to a to the negative first. And x to the xth to the yth can be re-expressed as a to the x times yth. Using this definition and these two properties, we'll proceed on to the case in which the interest calculation occurs infinitely at every moment per year. This is the graphical representation of the exponential function, which is e to the x. Y equals e to the x looks like this. It increases eternally, and the intercept is positive 1. And it never touches the x-axis. Although it looks like the red graph touches the x-axis, it never touches the x-axis. It approaches to x-axis forever as x decreases. This is the graphical representation of the exponential function. Okay, bearing these concepts in mind, if the interest calculation occurs at every moment or infinitely per year at annual interest rate r,
how can you express that kind of situation? This way, right? First, write down the case in which we have only m interest calculations per year, which is mt times 1 plus r over m to the m times large T minus small t. This is the equation in case the interest calculation occurs only m times a year, and we take the limitation to make m to approaches to the positive infinity, to make m gets greater and greater forever, right? Then we have expressed the case in which the annual interest rate is r and interest rate calculation occurs at every moment or infinitely per year, right? So this equation represents the time value of money equation in case the annual interest rate is r and interest calculation occurs at every moment or infinitely per year, right? Here, as you already know, one of the properties of the limitation is that we can take out everything irrelevant to the limitation variable out of the limitation operator. Here, in this case, limitation variable in this case is m, right? M, small m, small m. So anything irrelevant to small m can be pulled out of the limitation operator, right? So we can take out m small t out of the limitation operator and large T minus small t out of the limitation operator like this. We have utilized the second properties in the previous screen, right? We have dealt with this property here, right? No. Oh, we have gone too far. Yeah, right. The second properties, the second property of the two properties, right? Remark. Yeah. And then we can see the expression in the parentheses is exactly equal to the definition of the exponential function, right? This is the definition of the exponential function, right? E to the x is defined to be limitation as n approaches to positive infinity, 1 plus x over n to the nth, right? So n is replaced by m and x is replaced by r. So we can say that the expression in the parentheses can be replaced by e to the rth, And utilizing the second property of the previous screen, we can rewrite it as m small t times e to the r times large T minus small t, right? So m large T is equal to m small t times e to the r times large T minus small t. And dividing both sides with e to the r times large T minus small t, we will have this equation, right? This equation, right? And then 1 over e to the r times large T minus small t can be rewritten using the first property in the previous screen as e to the r times large T minus small t to the negative first, right? And combining the two powers, the r times large T minus small t and negative 1, we can rewrite it as e to the negative r times large T minus small t. So mt is equal to m large T times e to the negative r times large T minus small t, right? So as long as we know that the annual interest rate is r and interest calculation occurs at every moment or infinitely per year, then using these two equations, which is m large T equals m small t times e to the r times large T minus small t, or mt equals m large T times e to the negative r times large T minus small t, we can convert the present value m small t to future value, its corresponding future value m large T, or the future value m large T to its corresponding present value m small t using these two equations.
So we can compare the different money amounts at different time points using these equations. 자, 이제 예제를 하나 풀어봅시다. 예제를 하나 풀어보도록 합시다. 여러분은 여러분의 손자들을 위해서 타임 제작하기로 했습니다. 타임캡슐에 넣기 위해서 여러분이 쓰던 물건을 고르던 중에 주문 제작한 커플 반지를 타임캡슐에 넣기로 했다. 근데 현재 이 커플 반지의 가격이 20만원이래요. 20만원이래요. 근데 앞으로 100년 동안 화폐 가치의 변화가 없고, 즉 인플레이션이 없고 연간 이자율이 5%로 일정하다고 가정을 할 때 이자 계산을 연간 1회만 할 경우에 100년 후에 이 커플링의 가격은 현재의 가치로 얼마나 되겠느냐. 이자 계산을 연간 4번 할 경우에 100년 후에 이 커플링의 가격은 현재 화폐 가치로 얼마가 되겠느냐. 이자 계산을 연간 매 순간 할 경우에 100년 후에 이 커플링의 가격은 현재 화폐 가치로 얼마나 되겠느냐. 이 문제를 풀어보도록 합시다. 계산기 이용해서 한번 풀어보도록 합시다. 먼저 현재 시점을 스몰 t, 100년 후의 미래 시점을 라지 t라고 하면 라지 t 빼기 스몰 t가 100이 되고, 커플 반지의 현재 가격을 m 스몰 t, 미래 라지 t 시점에서의 미래 가격을 m 라지 t라고 하면 m 스몰 t는 20만원이 된다. 연간 이자율이 5%이기 때문에 R은 0.05라고 적을 수가 있다. 그래서 1년에 한 번만 이자 계산을 하는 경우에는 이 공식이 사용이 되겠죠. 1년에 한 번만 이자 계산을 하는 경우에 미래 가치를 계산하는 공식은 m 라지 t는 m 스몰 t 곱하기 1 플러스 R의 라지 t 빼기 스몰 t 승이 되는데, m 스몰 t는 20만원이기 때문에 20만원으로 바꾸고 1.05이기 때문에 1.05가 되고, 그다음에 라지 t 빼기 스몰 t가 100년이기 때문에 100승으로 쓸 수가 있겠죠. 요거를 계산기를 이용을 해서 계산을 해보면 200,000 곱하기 1.05에 승 해서 100 100승, 이렇게 해서 이퀄을 누르면 이런 값이 나오게 되죠. 그죠? 2630만 251.57원, 2630만 251.57원, 이런 가격이 나오죠. 이런 가격이 나오고, 그 다음에 1년의 이자 계산 횟수를 m이라고 하면 이 경우에는 m이 4이기 때문에 1년에 n번 이자 계산을 하는 경우에 이런 공식을 사용할 수 있다고 그랬죠. m 라지 t는 m 스몰 t 곱하기 1 플러스 m분의 r에 m 곱하기 라지 t 빼기 스몰 t 승, 이렇게 돼 있었는데 mt는 20만원이라고 했고, r은 0.05고 m은 4고, 그리고 라지 t 빼기 스몰 t는 100이기 때문에 숫자를 대입을 하면 이렇게 쓸 수가 있겠죠. 이것도 계산을 해봅시다. 자, 재활용해 봅시다. 리플레이를 누르면 돼요. 리플레이 눌러서 지울 거 지우고, 괄호 열고 1 플러스 분수 0.05 나누기 4 괄호 닫고 승 한 다음에 4 곱하기 100, 이렇게 해서 이퀄을 누르면 이런 값이 되네요. 2877만 6816.69원, 이런 값을 계산을 해낼 수가 있게 된다. 그 다음에 매 순간순간 이자 계산을 해서 1년에 무한대번 이자 계산을 하는 경우에는 이런 공식을 쓸 수가 있을 텐데, 여기서 MT는 20만원, 그 다음에 R은 0.05, 그 다음에 라지 t 빼기 스몰 t는 100승이기 때문에 저렇게 쓸 수가 있다. 이것도 재활용을 해봅시다. 필요 없는 거는 다 지우고, 딜리트 눌러서 지울 거 쭉 지우고, E는 Shift 키를 누르고 여기 있어요. 이렇게 누르면 E가 입력이 되겠죠. 0.05 곱하기 100 해서 이퀄을 누르면 2968만 2631.82원이 계산이 된다. 이렇게 해서 계산을 다 하게 되죠. 그래서 20만원짜리 커플링도 100년 동안, 그죠? 100년 동안 놔두면 물가 상승이 없다고 할 때 100년 후에 가치를
계산을 하게 되면 그 가치는 2천만 원이 넘는 엄청난 그 가치 상승이 발생하게 되는 거죠. Okay, let's talk about this situation in English. Okay, you are preparing to put your personal items for your time capsule, and you've decided to put your tailor-made couple ring into your capsule, and the present market price of the ring is 200,000 Korean won. And if the value of money does not change, that means we have no inflation for 100 years, and the annual interest rate remains constant at 5% for the next 100 years to come. Then answer the following questions. What will be the price of this ring in 100 years if the interest rate calculation occurs only once a year? What if the interest calculation occurs 4 times a year? What if interest calculation occurs at every moment or infinitely per year? Okay. Let the present time point be small t and the future time point in 100 years be large T. Then we have large T minus small t should be equal to 100. And let the present market price of the ring be m small t and its future value at time large T in the future be m large T. Then m small t should be equal to 200,000 Korean won. And the annual interest rate is 5%, so we'll have r should be equal to 0.05. If interest calculation occurs only once a year, we can apply this equation here, right? This is the time value of money in case interest calculation occurs only once a year, right? And here, MT equals 200,000 Korean won, and R is 0.05, and large T minus small t is 100 years, so we can replace all those letters with concrete figures, and then we'll turn to our electronic calculator. All clear. 200,000 times 1.05 to the 100 equals 26,300,251.57 Korean won, right? What if interest rate calculation occurs m times a year, and m equals 4? Then we can apply this equation, right? This is the equation. This is the time value of money equation in case the annual the interest calculation occurs m times a year, right? Here MT can be replaced by 200,000 Korean won, and R is 0.05, and M equals 4, and large T minus small t is 100. So we can replace those letters with concrete figures to obtain this equation. And then we turn to our electronic calculator, and we can recycle this equation. Replay, press any of the arrow buttons in the replay, and delete unnecessary parts, and re-input what we need. Parenthesis open, 1 plus fraction 0.05 over 4, parenthesis closed, to the 4 times 100th. Press equal. Then we will have our answer of 28,776,816.69 Korean won.
if the interest calculation occurs infinitely at every moment, then we can apply this equation, right? M large T equals M small t times e to the r times large T minus small teeth. We can replace the letters with the concrete figures, and then we turn to our electronic calculators. We'll recycle our equation on the screen and re-input what we need. E to the 0.05 times 100, which is our answer of 29,682,631.82 Korean won. Period. Okay. 자, 문제 하나를 더 풀어보도록 합시다. 자, 800년 전에 제작된 것으로 추정되는 고려 청자 한 점이 경매에 나왔대요. 근데 최종 낙찰 가격이 150억 원, 150억 원으로 결정이 되었다. 지난 800년 동안 화폐 가치의 변화가 없었고 연간 이자율이 1%로 일정했다고 가정을 할 때 물음에 답하시오. 고려 청자. 고려라는 나라가 어떤 나라인지는 알죠? 네. 한반도에 있었던 왕조 중에 하나로 600년 전에 조선이 건국되기 전까지 존재했었던 고려라는 나라가 있었어요. 그 고려라는 나라도 한 400년에서 500년 정도 존속했었던, 굉장히 오랫동안 있었던 그런 왕조인데, 그 고려에서 만든 청자, 도자기죠. 청자가 굉장히 희귀하고 그렇게 만들기가 불가능하대요. 그러한 빛깔을 내기가 불가능하대요. 그래서 굉장히 비싸요. 그래서 이게 한 800년 전에 제작된 것으로 추정되는 고려 청자인데, 이게 경매에서 낙찰될 때 낙찰 가격이 150억 원으로 결정이 됐다. 엄청난 천문학적인 가격으로 결정이 됐다. 근데 800년 동안 화폐 가치 변화가 없었다고 가정을 하고 연간 이자율이 1%로 일정했다고 가정을 할 때, 이자 계산을 연간 한 번만 할 경우에 제작 당시, 즉 800년 전에 고려 청자의 가격이 현재 화폐 가치로 얼마가 되겠는지, 그 다음에 이자 계산을 연간 4번 할 경우에 800년 전에 청자의 가치가 얼마나 되겠는지, 그 다음에 이자 계산을 매 순간 할 경우에 800년 전에 이 청자의 가격은 얼마였겠는지, 그런 걸 계산을 해보라는 거죠. 해봅시다. 현재 시점을 라지 t 시점, 800년 전의 과거 시점을 스몰 t 시점이라고 하자. 그러면 라지 t 빼기 스몰 t가 800이 되고, 이 청자의 현재 가격을 m 라지 t, 과거 스몰 t 시점에서의 가격을 m 스몰 t라고 하면 m 라지 t는 150억 원이다. 연간 이자율이 1%라고 했기 때문에 R은 0.01이다. 그래서 1년에 한 번 이자 계산을 하는 경우에는 이 식을 적용할 수가 있겠죠. 그죠? 미래 가치로부터 현재 가치를 계산하는 거, 혹은 현재 가치로부터 과거 가치를 계산하는 공식. 그죠? 그래서 MT는 M 라지 T 나누기 1 플러스 R의 라지 T 빼기 스몰 t 승인데, 요거를 각각 구체적인 숫자로 바꾸면 M 라지 T는 150억 원, 그 다음에 R이 0.01이고 라지 T 빼기 스몰 t가 800이죠. 계산기를 써보면 자, 계산기를 써봅시다. 지우고 분수 150억 원인데 0을 9번 치기가 불편하잖아요. 이럴 때 사용하는 게 이거예요. 요 키. 그죠? 곱하기 10의 x승. 요거를 누르고 0 숫자만큼 쓰면 돼요. 0 9개. 15 곱하기 10의 9승. 요렇게 해서 150억 원이 표현이 되는 거죠. 그 다음에 1.01의 승 해서 800 한 다음에 이퀄을 누르면 이런 가격이 나오게 된다. 523만 5,910.724원 이렇게 나와요. 그래서 제작할 당시에 500만원 했었는데 이거를 800년 동안 묵히니까 150억 원이라는 천문학적인 가격이 돼버린 거죠. 자, 1년에 4번 이자 계산을 하는 경우에는 공식이 이렇게 되죠. M 스몰 t는 M 라지 t 나누기 1 플러스 M분의 R에 M 곱하기 라지 t 빼기 스몰 t승, 이렇게 가격이, 이런 공식을 사용을 하게 되는데, 구체적인 숫자로 바꾸면 150억 원 나누기 1 플러스 4분의
0.01에 4 곱하기 800승 이렇게 되겠죠. 재활용해 봅시다. 우리 계산기상에 재활용을 해보면 필요 없는 거 일단 지우고 괄호 1 플러스 0.01 나누기 4 괄호 닫고 승 4 곱하기 800 승 이렇게 해서 이퀄을 누르면 이렇게 582,426.701원이 계산이 되겠죠. 그 다음에 매 순간순간 이자 계산을 하는 경우에는 이러한 식이 적용이 될 텐데 요거는 이렇게 계산할 수가 있게 된다. 입력을 해봅시다. 1, 5 하고 0이 9개 곱하기 Shift 2에 마이너스 앞에 부호로서의 마이너스는 이 키예요. 지금 눌러져 있는 요 마이너스 키 이게 부호로서의 마이너스 키고 빼기 키는 이거예요. 빼기 키 다르게 생겼어요. 입력해보면 좀 다르게 생겼는데 다행히도 우리 계산기에서는 얘네를 똑같이 인식을 해줘요. 뭘 넣든지 별 관계는 없어요. 예를 들어서 봅시다. 1 빼기 2 이렇게 해도 이건 안 되는구나. 이건 안 되는구나. 빼기는 이걸 무조건 입력을 해줘야 돼요. 1 빼기 2는 요게 되는데 마이너스 1 더하기 2 요렇게 해도 1이고 그죠? 마이너스 대신에 빼기 1 더하기 2 요렇게 입력을 해도 똑같은 값을 해줘요. 그래서 요 앞에 있는 요 마이너스 사인을 입력하는 게 부호를 입력할 때는 정석이지만 요거 대신에 요거를 입력해도 좋다. 하지만 빼기를 입력해야 될 때는 빼기를 반드시 입력을 해줘야 된다 라는 걸 알고 있을 필요가 있습니다. 계산해 봅시다. 1, 5 0이 9개 곱하기 2에 마이너스 0.01 곱하기 800 이퀄 하면 총 531,939.4191원이 계산돼서 나오죠. 이렇게 해서 문제 풀이가 끝이 나죠. Okay. Now we will discuss this matter in English. A Korea Soladon, estimated to have been made around 800 years ago, is sold at 15 billion Korean won at an auction. A Korea Soladon is a Soladon that was made in Goryeo Dynasty. Goryeo Dynasty is one of the ancient Korean kingdoms. It was replaced by Joseon Dynasty about 600 years ago, and Joseon Dynasty was replaced by Imperial Korea in about 100 years ago. So it's a very old dynasty, and it lasted about 400 to 500 years anyway. And Goryeo Dynasty is very famous for Goryeo Soladon, whose color is light blue, sky blue, which is known to be impossible to imitate using the modern technology. So it is very popular and very expensive at an auction. So 800-year-old Goryeo Soladon is sold at 15 billion Korean won at an auction. And assuming that there has been no inflation for the last 800 years and the annual interest rate has constantly been 1%, calculate the price of the Soladon 800 years ago in case the interest calculation occurs only once a year. What if the interest calculation occurs only 4 times a year? What if the interest calculation occurs infinitely at every moment? Okay, let's solve this problem. Let the present time point be large t, and the past time point 800 years ago be small t. Then we have large t minus small t 800. And let the present price of the Soladon be m large t, and the past price at time small t be m small t.
Then M large T is, as we said, 15 billion Korean won. And the annual interest rate is 1%, so that R should be equal to 0.01. If interest calculation occurs only one time, then we can apply this equation, and replacing all the letters with concrete figures, we'll have this kind of equation, right? And then we'll turn to our electronic calculator, right? Fraction. Okay. 1, 5, and we should input 9 zeros, right? 9 zeros. But it's tedious, right? It is tedious. So in that case, we use this key. Use this key. Times x to the x. And then press the number of zeros. We have 9 zeros. Just press 9. Then 1.01 to the 800th. Press equal. Then the answer is 5,235,910.724 Korean won. Right? What if interest calculations occur 4 times a year? Then we can apply this kind of equation, right? And replacing all the letters with concrete figures, we'll have this equation, so that we will reuse the equation on the screen, erasing everything unnecessary and re-inputting what we need. 1 plus fraction 0.01 over 4 parenthesis to the 4 times 800 equals 5,082,426.701 Korean won. In case we calculate interest at every moment, we can apply this equation, right? This equation. So replacing all the letters with concrete figures, we'll have this one. 1, 5, and we have 9 zeros times e to the negative. We have negative sign here, negative sign here. We can instead input the minus sign here too. Although they are originally different, our electronic calculator automatically converts the minus sign into this negative sign. But they do not have the same function. For example, 1 minus 2 makes sense, right? However, 1 minus sign, negative sign, 2 does not make sense, right? However, minus 2 plus 3 makes sense. However, minus 2 plus 3 also makes sense. So you can replace the negative sign with minus sign. However, you cannot replace minus sign with the negative sign. Anyway, 1, 5 times 10 to the 9th times e to the negative 0.01 times 800, which is 5,031,939.419 Korean won. Period. 자, 이제 수익률에 대해서 이야기를 해볼 거예요. 마지막으로 이 수익률에 대해서 이야기를 해보면, 자, 수익률을 이야기를 하려면 수익률에는 단순 수익률과 로그 수익률이 있기 때문에 먼저 로그에 대해서 정의를 할 필요가 있어요. 양의 실수 x에 대해서 lnx는 로그 2의 x로 정의를 해요.
ln x는 로그 2의 x 밑이 2인 로그로 정의를 하고 요거를 x의 자연 로그 natural logarithm 자연 로그 natural logarithm이라고 부른다. 그 다음에 이 자연 로그의 성질은 ln 2의 x 실수 2에 대해서 ln 2의 x는 ln을 그 정의에 따라서 그대로 바꾸면 로그 2의 x이기 때문에 로그의 밑과 지수의 밑이 같기 때문에 이 두 개가 서로 상쇄가 되고 남는 건 x만 남게 되겠죠. 마찬가지로 2의 ln x도 ln x를 정의 그대로 바꿔서 쓰면 로그 2의 x로 바꿔 쓸 수가 있고 지수의 밑과 이 로그의 밑이 같기 때문에 서로 상쇄돼서 남는 건 x만 남게 된다. 쉽게 말해서 자연 로그하고 지수 함수하고 두 개를 합성을 하면 서로 상쇄돼서 없어진다. 어느 방향이든. 그래서 ln 2의 x든 2의 ln x든 전부 ln과 2는 서로 상쇄돼서 없어지고 x만 남게 된다. 라는 걸 기억하면 되겠습니다. 자, 이 함수의 그래프는 이렇게 생겼어요. 함수의 그래프는 이렇게 x절편이 1이고 이렇게 무한히 증가하는 형태로 생겼어요. 그리고 y축에 닿지 않아요. y축에 닿지 않아. y축에 닿지 않게 이렇게 생겼다. 자, 요걸 가지고 단순 수익률과 로그 수익률을 정의를 해 봅시다. 단순 수익률과 로그 수익률을 정의를 해 보면 자, 스몰 t 시점에서의 가치가 mt인 투자안과 그 다음에 시점 스몰 t가 현재 시점이고 라지 t가 미래 시점인 요 두 시점 스몰 t와 라지 t에 대해서 단순 수익률은 이렇게 정의를 해요. 단순 수익률은 m 라지 t 빼기 m 스몰 t 나누기 m 스몰 t 이렇게 정의를 하고 기호로는 우리 책에서는 기호로는 라지 r을 쓸 거야. 라지 r. 라지 r 하고 시간 인덱스 스몰 t, 라지 t가 되고 위첨자로 m이라고 적혀 있는 건 투자안의 이름이에요. 그래서 투자안 m의 단순 수익률인데 스몰 t 시점과 라지 t 시점 사이에 계산된 단순 수익률이라는 뜻이에요. RTTM은 스몰 t 시점과 라지 t 시점 사이에 투자한 m의 단순 수익률이라는 뜻이야. 그리고 그 정의는 m 라지 t 빼기 m 스몰 t 나누기 m 스몰 t예요. 그래서 투자 금액인 m 스몰 t와 나중에 투자가 끝날 때 투자 회수 금액인 m 라지 t 사이에 나중에 회수 금액 m 라지 t 빼기 m 스몰 t 나누기 투자 금액 m 스몰 t 이렇게 계산한 게 단순 수익률이다. Simple rate of return. 이게 t 시점과 라지 t 시점 사이에 이 두 투자안의 단순 수익률이다. 여러분이 익히 알고 있는 개념이죠. 단순 수익률. 흔히 수익률이라고 하면 이 단순 수익률을 이야기를 하게 되겠죠. 로그 수익률은 m 라지 t 나누기 m 스몰 t의 자연 로그를 취한 거를 로그 수익률이라고 해요. m 라지 t 나누기 m 스몰 t의 자연 로그 ln을 취한 거를 이 로그 수익률이라고 하고 요거는 소문자로 썼어요. 우리 책에서는 스몰 r t 라지 t m m은 이 투자안의 이름이고 스몰 t 라지 t는 이 시점을 나타내는 거, 투자 시점을 나타내는 거고, 그 다음에 스몰 r은 로그 수익률을 나타내게 된다. 그래서 이거는 m 라지 t m 라지 t 나누기 m 스몰 t의 자연 로그 ln을 취한 걸로 정의가 된다. 요거를 t 시점과 라지 t 시점 사이에 이 투자안의 로그 수익률, log rate of return이라고 부른다. 이때 이 단순 수익률 식을 변형을 한번 해봅시다. 변형을 해보면 이게 단순 수익률의 정의를 나타내는 식이죠. 요 식을 변형을 해보면 이렇게 바꿀 수가 있겠죠. 그죠? 분수를 두 개로 나눠보면 이렇게 바꿀 수가 있을 거고, 우변에 있는 1을 좌변으로 이항을 해보면 이렇게 쓸 수가 있을 거고, 양변에 m 스몰 t를 곱해보면 m 스몰 t 곱하기 1 플러스 r이 m 라지 t가 된다는 사실을 알 수가 있다. 따라서 좌우변을 서로 바꿔서 써보면 m 라지 t는 m 스몰 t 곱하기 1 플러스 rttm으로 바꿔 쓸 수가 있다. 이거 앞에서 봤던 거하고 식이 비슷하죠. 그죠? 무슨 식이에요? 화폐 시간가치 공식이죠. 그래서 이거를 화폐 시간가치 공식으로 해석을 해보면 이 단순 수익률 RTTM은 t 시점에서 라지 t 시점 사이에 이자 계산을 딱 한 번만 한다고 할 때 두 시점 사이에 적용되는 이자율이라고 할 수가 있다. t 시점과 라지 t 시점 사이에 이자 계산을 딱 한 번만 한다고 할 때 두 시점 사이에 적용되는 이자율이 바로 두 시점 사이의 단순 수익률이다.
라는 걸 알 수가 있어요. 그래서 이 수익률의 개념이 사실은 이자율 개념하고 같다는 이야기죠. 이자율 개념하고 같다. 수익률이 곧 이자율이다 라는 사실을 알 수가 있다. 로그 수익률도 마찬가지예요. 로그 수익률도 변형을 해보면 이렇게 쓸 수가 있죠. 이게 로그 수익률의 정의를 나타내는 식인데, 양변의 지수함수를 취해봐요. 지수함수를 취해보면 지수와 로그 함수는 서로 상쇄시킨다고 그랬죠. 그래서 남는 게 이렇게 되겠죠. 2의 ln이 서로 상쇄돼서 없어지고 m large t 나누기 m small t만 남게 되고, 양변에 m small t를 곱하게 되면 m small t 곱하기 2의 rtt m이 m large t가 된다. 그래서 좌우변을 서로 바꿔보면 m large t는 m small t 곱하기 2의 rtt m이 되는데, 요것도 화폐 시간가치 공식이죠. 그래서 화폐 시간가치 형태로 해석을 해보면 rtt m은 small t 시점에서 large t 시점 사이에 이자 계산을 매 순간 해서 무한대번 이자 계산을 할 때 두 시점 사이에 적용되는 이자율이라고 할 수가 있다라는 이야기죠. 자, 화폐 시간가치 공식에서는 r 곱하기 large t 빼기 small t였는데, r 곱하기 large t 빼기 small t에 해당되는 게 이 공식에서 rttm이죠. r 곱하기 large t 빼기 small t가 의미가 뭐였죠? 연간 이자율이 r이고 거기에 이자 계산 large t 빼기 small t라는 그 연도를 곱했기 때문에 small t 시점과 large t 시점 사이에 적용되는 이자율. 근데 이자 계산은 매 순간순간 하는 경우였죠. 그죠? 그래서 그거랑 비교를 해보면 요 rttm이라는 게 t 시점과 large t 시점 사이에 이자 계산을 매 순간에서 무한대분 이자 계산을 할 때 두 시점 사이에 적용되는 이자율이라는 사실을 알 수가 있죠. In English. Okay, now we'll discuss rates of return, simple rate of return and log rate of return. So naturally, we should briefly deal with the natural logarithm, which is the basis to define the log rate of return. For a positive real number x, ln x is defined to be log with base e, log of x with base e. Natural logarithm of x is defined to be logarithm of x with base e. It is called the natural logarithm of x. It is called the natural logarithm of x. For the real number e, ln e to the x can be rewritten according to the definition above, log of e to the x with base e. So here, according to the properties of the log function, the base of log is equal to the base of the exponential function, right? So in that case, log function and exponential function cancel out, leaving only x. Likewise, e to the natural logarithm of x can be rewritten as e to the log of x with base e. Here again, the base of the exponential function is equal to the base of the log function. In that case, according to the properties of the log function, we can cancel out the log function and the exponential function, leaving only x. In sum, we can say that if we combine natural logarithm and the exponential function, they cancel out each other, leaving only the argument x. This is the graphical representation of the natural logarithm function. It increases as x increases, and the functional value should always be positive, and the x-intercept is positive 1, and it never touches the y-axis. It looks like this. Okay, now we can define simple rate of return and the log rate of return. For an investment project worth m small t at time small t, and two time points small t and time large t, and small t is the present time point and large t is the future time point, then simple rate of return is defined to be like this: m large t minus m small t over m small t.
and it is denoted by large R, small t, comma, large t, and M. Here M represents the name of the project, and small t and large t represents the investment period. And simple rate of return in this book will be denoted by capital letter R. So RTTM here, large RTTM here represents the simple rate of return of investment project M between time t and time large t. And it is defined to be M large t minus M small t over M small t, which is quite familiar to you, right? So by rate of return, we usually mean the simple rate of return. And the log rate of return is defined to be the natural logarithm of M large T over M small t. Natural logarithm of M large T over M small t. And in this book, it is denoted by small letter r, t, t, m. Small letter r, lowercase letter r, t, large T, m. M is the name of the project, and small t and large t represents the time period of investment, and small r here represents the log rate of return. And this is the log rate of return between the project M's log rate of return between time t and time large t. Likewise, transforming the simple rate of return equation, we will have, actually this is the definition equation of the simple rate of return, and we can rewrite this expression like this, and we can move -1 to the left hand side to have 1 plus r equals m large t over m small t, and multiplying m small t to both sides, we will have m small t times 1 plus r equals m large t. So exchanging both sides, we will have m large t equals m small t times 1 plus rttm. This equation is quite familiar to you, right? It is a kind of time value of money equation, right? So from the time value of money equation perspective, we can interpret this equation like this. RTTM is the interest rate between time small t and time large t in case the interest calculation only once occurs during the time period, right? M large t equals M small t times 1 plus RTTM means only interest calculation only occurs once between t and large t, and the interest rate between time t and large t is RTTM. So although we have defined simple rate of return that way, transforming the equation, we can see that the rate of return is nothing but just another form of interest rate, right? Interest rate and rate of return, although they're defined in a different way, they are the same. And transforming the log rate of return, this is the definition equation of the log rate of return, right? And taking the exponential function to both sides, we can see that e and natural logarithm cancel out each other, leaving m large t over m small t only. Multiplying m small t to both sides, we will have m small t times e to the rttm equals m large t. Exchanging both sides, we will have m large t equals m small t times e to the rttm. This is also a time value of money equation, right? The familiar time value of money equation will be m large t equals m small t times e to the r times large t minus small t, right? In that equation, we can see that r is the annual interest rate, and large t minus small t is the number of years between small t and time large t, right? So r times large t minus small t represents the interest rate that applies between time small t and time large t in case interest calculation occurs infinitely at every moment, right? So comparing that equation with our equation here, we can see that RTTM is the interest rate between time t and time large t in case the interest calculation
interest calculation infinitely occurs at every moment during the time period. So here again we can see that the rate of return is the same as the interest rate. The rate of return is the same as the interest rate. 자, 이제 마지막으로 문제를 하나를 풀어봅시다. 마지막으로 문제를 하나를 풀어보면 조선 초기에 제작된 것으로 추정되는 조선 백자 한 점이 5천만 원이에요. 그래서 5천만 원에 구입을 했는데 5년 후에 요거를 경매에서 되팔아서 9천만 원에 처분을 했다고 합시다. 조선 백자는 뭔지 알죠? 조선 시대, 조선이라는 나라에서 조선 초기 시대에 만들어진 도자기인데 흰색 도자기죠. 요게 5천만 원에 사서 9천만 원에 팔았어요. 이때 5년간 단순 수익률이 몇 퍼센트인지 5년간 로그 수익률이 몇 퍼센트인지를 계산을 해봅시다. 조선 백자를 구매한 시점을 T시점, 5년 후에 매각한 시점을 라지 T시점, 즉 라지 T시점은 스몰 t 플러스 5가 되겠죠. 이렇게 하면 조선 백자의 T시점과 라지 T시점 사이에서의 가치를 각각 M 스몰 t와 M 라지 t라고 합시다. 그러면 M 스몰 t는 5천만 원에 구입을 했으니까 5천만 원, M 라지 t는 9천만 원에 처분을 했으니까 9천만 원이 되겠죠. 그래서 5년간 단순 수익률은 단순 수익률 공식에다가 지금 몇 퍼센트인가라고 물었기 때문에 퍼센트로 바꾸기 위해서 100을 곱했어요. 단순 수익률을 계산하는 공식에다가 100을 곱한 이런 형태로 나타낼 수가 있다. 그래서 요거는 다르게 변형하면 이렇게 쓸 수도 있고, 그래서 M 라지 t하고 M 스몰 t를 구체적인 숫자로 바꾸면 9천만 원 나누기 5천만 원 빼기 1 곱하기 100 이렇게 되는데 요거를 계산기에 넣어서 계산을 해보면 되겠죠. 자, 해봅시다. 괄호 열고 분수, 그 다음에 9천만원 5천만원에서 0 숫자가 개수가 똑같기 때문에 서로 약분 되겠죠. 그래서 그냥 9 5 이렇게 적읍시다. 빼기 1 곱하기 100 하면 80%가 나오죠. 80%. 자, 그 다음에 로그 수익률은 공식이 이렇게 되죠. 공식이 이렇게 되고, 역시 퍼센트로 나타내기 위해서 100을 곱했어요. 그래서 구체적인 숫자로 바꾸면 이렇게 나타나게 되겠죠. 해봅시다. 자연 로그 분수 9 나누기 5 괄호 닫고 곱하기 100 하면 58.77866649%가 계산돼서 나오게 된다. 끝. 이렇게 되죠. 영어로 한번 해봅시다. In English. Okay, 5 years ago, you purchased a white porcelain estimated to have been made in the early years of the Joseon Dynasty. Joseon Dynasty is one of the kingdoms of the Korean Peninsula. It existed until 100 years before the Korean Empire was established. Anyway, it lasted about 500 years, and it was famous for the white porcelain in the early years of the dynasty. Anyway, 5 years ago, you purchased a white porcelain made in the early years of the Joseon Dynasty at the price of 50 million Korean won, and you have just disposed of it at 90 million Korean won. Answer the following questions. What percent is the 5-year simple rate of return, and what percent is the 5-year log rate of return? Let the time point of your porcelain purchase be small t, and the present time point be large T, which is small t plus 5. And let the time values of the porcelain for time t and time large T, respectively, be m small t and m large T. Then m small t equals 50 million Korean won, because you have purchased that porcelain at this price, and m large T equals 90 million Korean won, because you have disposed of it at this price.
Then the 5-year simple rate of return can be calculated like this. And because the question asked your answer in the percentage term, we should multiply 100 to the equation, right? To the formula. And we can re-express it like this, and replacing all the letters with the concrete figures, we will have this equation. Turning to our electronic calculator, all clear, parenthesis, fraction, and 90 million, we have, how many zeros do we have? 7 zeros, and we have 7 zeros for 50 million, so we can cancel them out, right? So we can omit zeros. Minus 1, parenthesis, times 100 should be equal to 80%. And the log rate of return will be calculated like this, and in order to obtain the value in percentage term, we multiply 100, parenthesis, natural logarithm, fraction, 9 over 5, parenthesis, times 100, which is 58.7786649%. Period. Okay, this completes our lecture this week, and in the next week, we will enter our main discussion of financial derivatives, starting from forwards and futures. 자, 이걸로 이번 주의 강의를 모두 마치겠고, 다음 주부터는 본격적으로 파생상품 이야기, 선물과 선도 이야기부터 시작해서 파생상품에 대해서 본격적으로 다루도록 하겠습니다. 수고했습니다. See you.